Hello pasangala, vanakkam and welcome. A very good morning to all of you. Okay, sorry ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிருச்சு. Okay, கொஞ்சம் செட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Yes. So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? How is the preparation going on? Where is the energy? Preparation பண்ண எனர்ஜி இருக்கணும்ல. So how is it? So எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க இன்னைக்கு ரெண்டு சாப்டர் பண்ண போறோம். ரெண்டு சின்ன சாப்டர் Sexual Reproduction in Flowering Plants and Evolution. இந்த ரெண்டு சாப்டரையும் கிளியரா பார்க்க போறோம். Okay, so எக்ஸாம்க்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். So a very good morning. Hope all of you are doing fine. Okay, இந்த லைவை லைக் பண்ணிருங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also do comment by the end of the session. Yes. Okay, sorry, or 5 minutes late ஆயிடுச்சு. Good morning everyone. Good morning. Yes. So IVSAT, Instant Vedanta Scholarship Admission Test, is happening in offline centers here near you. Please do attend this test and get up to 70% discount, okay, or scholarship. You will also be, இது எதுக்காகனா you will have 8 to 12 foundation, NEET and JEE courses that is happening. Is my voice audible and clear? இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் voice. Please do let me know. Good morning, எல்லாருக்குமே good morning. Okay, yes. So நம்ம சிமன் சார் உங்க ஊருக்கு வராரு. So இன்னைக்கு வந்து திருச்சிக்கு வராரு, நாளைக்கு அண்ணா நகர் சென்னை, 17th வேளச்சேரி சென்னை, okay, 19th ஆர்எஸ்புரம் கோயம்புத்தூர், கோவில்பட்டி 21st, 23rd தாம்பரம் சென்னை, 24th ஆவடி சென்னை. ஸோ இந்த எல்லா இடத்துக்குமே அவர் வராரு டு மீட் யூ கைஸ். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் இஸ் கிவன் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பிலோ. ப்ளீஸ் டூ கெட் யுவர் செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர்ட். ஓகே, எஸ், சூப்பர். செஷனுக்குள்ளே போகலாமா, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல்? எஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர். யாரெல்லாம் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ஒரு லைக்கை வந்து போட்டுருங்க. ஓகே, டூ ஷேர், டூ சப்ஸ்கிரைப், அண்ட் ப்ளீஸ் டூ leave a comment by the end of the session. Okay, yes, we will start. So என்னென்னலாம் படிக்க போறோம்? Male and female reproductive parts of a flower. Hi. Microsporogenesis, macrosporogenesis, structure of pollen grain, structure of embryo sac, double fertilization, development. இந்த எல்லா விஷயம் தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக சொல்லி கொடுக்க போறேன். ரொம்ப ஈஸியான விஷயம், நிறைய வாட்டி படிச்சு எல்லாருக்குமே அது மைண்ட்ல இருக்கும். இப்போ கூட பார்த்தேன் நான் கிளாஸ் செஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஐ ஃபீல் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சூப்பர். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த பார்ட். இப்போ நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்க போறீங்க. வாட் ஆர் ஃப்ளவர்ஸ் பசங்களா? வாட் ஆர் ஃப்ளவர்ஸ்? குட் மார்னிங் எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங். மேம் இந்த சாப்டர் எவ்வளோ மார்க்குக்கு மேம் வரும்? 4லேருந்து 5 மார்க்குக்கு வரும் பசங்களா, அவ்வளோதான். அவங்க போர்டு எக்ஸாமில் 4 to 5 மார்க்ஸுக்கு தான் இந்த சாப்டர் வரும். ஸோ எது முக்கியமாக வருமோ அதையும் சொல்லிடுறேன், அதை மட்டும் படித்தா போதும். ஓகே, எஸ்பெஷலி யுவர் கெமெட்டோஜெனசிஸ், மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ், மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அதே மாதிரி போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ, அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 2 டாபிக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோதான். அந்த 2 டாபிக்கை கிளியராக பிடிச்சிங்கன்னா டயக்ராம் வரும். நான் எந்த டயக்ராம் வரும்னு சொல்கிறேன். ஓகே, as we go ahead, read these 2 topics. இந்த டாபிக்ஸ்ல தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின் will be asked. ஓகே, எஸ். வாட் ஆர் ஃப்ளவர்ஸ்? ஒரு ஃப்ளவர், ஒரு பூ பார்த்தீங்கனாலே உங்கள் மனசுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும். கரெக்டா? இட் ஹாஸ் அன் aesthetic value, it has a calming effect on your brain, right? So what is floriculture? It is a cultivation and a management of ornamental and flowering plants. ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஃப்ளவர்ல வந்து 4 whorl இருக்கு. ஓகே, human reproduction weightage is more, it is 10 marks. Okay, human reproduction is almost 10 marks. This is a little lesser. Okay, so you have this flower which has 4 whorls. Okay, what are the 4 whorls? Calyx, corolla, androecium, gynoecium. Okay, so this flower is modified for sexual reproduction. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த flower angiospermsக்கே உள்ளது. அதனால தான் நம்ம angiosperms flowering plants ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? flowering plants ன்னு சொல்றோம். yes, correct. Okay, yeah. So what does a flower have? Flower has 4 whorls. Okay, the outermost whorl, okay, the outermost whorl is your calyx. Okay, அதுக்கு அடுத்தது corolla. Okay, அதுக்கு அடுத்தது androecium. Okay, அது வந்து நம்ம androecium. Okay, அதுக்கு அடுத்தது gynoecium. ஓகே, இதுக்கு வெவ்வேறு பேர்கள் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து அதுக்காக கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஓகே, ஸோ கேலிக்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா செப்பிள்ஸ். ஓகே, செப்பிள்ஸ். கொரோலாக்கு என்னன்னா பெட்டல்ஸ்.
Andrecium is also called stamen. Okay, gynoecium is also called pistil. இது outermost. Okay, இது வந்து outermost, இது வந்து innermost. Okay, outermost and innermost wall. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Yes. Shall we continue? Shall we continue? Shall we continue பசங்களா? Any doubts? Okay. So இந்த calyx and corolla வந்து fuse-ஆ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த பேர் என்ன? எல்லாரும் இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 hour உங்களுக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு 8 மார்க் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செஷன். ஸோ கான்சென்ட்ரேட். எவல்யூஷன் 4 மார்க், இது 4 மார்க். ஸோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க, சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகே, எஸ். வாட் இஸ் த கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா டுகெதர் கால்? சில ஃப்ளவர்ஸ்ல இந்த கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலாவும் ஃபியூஸ்டா இருக்கும். அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? சீக்கிரம் சொல்லுங்க. இட் இஸ் கால்ட் as something very good. It is called as tepals. ஓகே, இந்த டெப்பிள்ஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம பெரியாந்த்னு சொல்றோம். Okay, that's it. Ma'am, calyx oda function enna ma'am? They are small leaf like structure pasangla. They protect the flower in the bud stage. Bud stage la enoda flower protect pandrathu is very important. Okay, yes. Aduthathu corolla. Okay, so corolla is also called as petals. They attract insects for pollination. Okay, beautifully colored, different shape. They are all going to attract insects for pollination. Aduthathu andrecium. Andrecium is the male reproductive part. Gynoecium is the female reproductive part. Okay, these are all the different whorls. Yes, can we continue? Yeah. Andrecium. What is andrecium consisting of? It consists of a whorl of stamens. என்ன இருக்கு பசங்களா? அதுல stamens இருக்கு. Okay, representing the male reproductive organ. The stamen consists of a filament and the anther. என்ன இருக்குப்பா? ஒரு stick மாதிரி, ஒரு stalk மாதிரின structure இருக்கு filament. அதுக்கு மேல ஒரு cap மாதிரின structure இருக்கு. அதுதான் anther. ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் நம்ம andrecium னு சொல்றோம். stamenும் andreciumும் ஒரே விஷயம் தான். Okay, the andrecium consists of a whorl of stamens. I hope it's clear. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். anther. What does this anther consist of? இத பத்தின கேள்வி இங்க இருந்து ரொம்ப முக்கியம். What does an anther consist of? It is a bilobed structure. Okay, I'll show you the picture. And each lobe consists of 2 theca. என்ன இருக்கு பசங்களா? 2 theca. Ma'am, இந்த theca na என்ன ma'am? It's a bag like structure பசங்களா. Microsporangium னு சொல்றோம். Okay, that is why we call the anther as dithekus. என்னன்னு சொல்றோம்? Dithekus னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. நான் உங்களுக்கு pictures காமிக்கிறேன். Okay, I will show you the pictures. This is how it is. Okay, ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு வந்து filament இருக்கு, ஒரு anther இருக்கு. அவ்வளவுதான். Okay, இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? stamen னு சொல்றோம். Okay, let's try to understand the picture. Textbook picture. Okay, இந்த antherல ஒரு longitudinal groove இருக்கு. Okay, that is going to separate it. Okay, இந்த diagram முக்கியமா மேம்? அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது பசங்களா. It's not very important. Okay, I will tell you short-ஆ இந்த diagram படிக்கணும்னு சொல்றேன். அதை மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க. Okay, yes. Yeah, pollen bags னு சொல்லலாம், microsporangium னு சொல்லலாம். Yes, proximal end is attached to the thalamus. All the anthers are attached to the thalamus. Very good. So, இப்போ இந்த antherல வந்து 2 முக்கியமான structure இருக்கு. ஒன்னு வந்து anther wall, இன்னொன்னு வந்து microsporangium. Anther wall அப்புறம் microsporangium. இந்த anther wall இருந்து ஷார்ட்டா question கேட்கலாம் பசங்களா. Okay, outermost to innermost picture காமிக்கிறேன். எல்லாரும் இத அப்படியே chat sectionல போடுங்க. epidermis, endothecium. நிறைய பேர் இது endodermis னு சொல்றீங்க. இது endodermis கிடையாது. endothecium. Okay, middle layer tapetum. இப்பதான் நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. tapetum is the innermost layer. எப்படிப்பட்ட லேயர் பசங்களா இது? இது innermost. epidermis ன்றது என்னது பசங்களா? அது ஒரு outermost layer. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Very important. Okay, I will show you what it is. அப்புறம் ஒரு bag மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அந்த bag மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்ன? Microsporangium. Okay, இந்த microsporangium குள்ள என்ன இருக்கு பசங்களா? Sporogenous tissue இருக்கு. And this sporogenous tissue will develop into microspore. This microspore develop into pollen grain. Okay, microspore pollen grain ஒரே விஷயம் கிடையாது. The microspore develops into pollen grain. Okay, yes, I just observe. பாப்பேன், அப்பப்ப பாப்பேன் உங்க டிஸ்கஷன் எல்லாம். Okay, shall we continue?
Shall we continue? I will show you the pictures. Okay, direct the picture போயிடலாம். Okay, epidermis, endothelium, middle layer. இது மூணோட function என்ன? Can anyone tell me what is the function of epidermis, endothelium, middle layer, and also tell me the function of tapetum? Quick-ஆ சொல்லணும், quick-ஆ. Yes? Yeah. சொல்லுங்க. What is this? Epidermis, endothelium, middle layer ஓட function என்ன? Quick, very good, super. It is going to help in protection. இதெல்லாம் ஈஸியான ஒரு மார்க்குக்கான கேள்வி. Okay, then what is the function of tapetum? What is the function of tapetum? Very good. Tapetum is the innermost layer. It is a nourishing layer. So அதோட function வந்து nourishment. So you can see epidermis is single layer, endodermis is also single layer, middle layer is multiple, middle layers, அங்கே கொடுத்திருக்காங்க, it's a multiple layer. Okay, so inner to the tapetum you have your microspore mother cell. So microspore mother cell தான், they are diploid. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, microspore mother cells are diploid. They undergo meiosis to produce microspores and pollen grains. Okay, so this is the entire structure. Okay, you can see the connective tissue in between the sporogenous tissue. Okay, you can see this is a sporogenous tissue. உள்ள இருக்கதா நம்ம sporogenous tissue னு சொல்றோம். Epidermis, endothelium, middle layer, tapetum. Very sure. MMC are diploid. Okay, அதே மாதிரி megaspore mother cell also diploid. ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடலாம். Dehiscent anther. What is dehiscence? யாராவது சொல்றீங்களா? Dehiscence na enna artham? The anther, okay, when the pollen grains are completely mature, ella pollen grains super produce aichina, the anther undergoes dehydration. Enna undergo panadhu pasangala? It undergoes dehydration, okay, to release pollen. Okay, to release pollen. adha nama vandu dehiscence nu solrom. ரொம்ப முக்கியம். Yes, we will do it. இங்கேயே போடுறேன், நீங்க அப்படியே எழுதிக்கோங்க. Okay, to release pollen grains. Okay, can we continue? Very good. Ma'am, gametes are obviously haploid. Okay, they are haploid. Yes, release of pollen grain via dehydration. Dehydration na enna? adla ulla thanni sattella veliya vandurum. Okay, as a result the anther is going to get dehydrated and it will release the pollen. That's it. Okay, adutha vishayam paakalam. You got the flow chart? Microsporogenesis. Microsporogenesis na enna ma'am? It is the formation of pollen grain pasangala. Process of formation of pollen grain. எல்லாரும் புக் எடுத்துக்கோங்க, சும்மா பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு, இதெல்லாம் மறந்து போறக்கூடிய டாபிக். ஓகே, how are pollen grain ma'am? that anther வந்து dehisce ஆகுதா? இங்க பாருங்க, இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. The pollen grain will be released out. அவ்வளவுதான். And the sporogenous tissue it will break open and the pollen will be released. That's it. Okay, so you have your microspore mother cell. It undergoes meiosis to form microspore tetrad. Okay, in the microspore tetrad, each microspore develops into a pollen grain. Okay, this pollen grain undergoes mitosis. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, to produce two cells. ஒன்னு வந்து vegetative cell, இன்னொன்னு வந்து generative cell. Okay, the pollen grain or the microspore undergoes mitosis. Is this clear? This process is so very important. Yes, microspore mother cell is diploid, microspore tetrads are haploid, pollen grain is haploid. Okay, so the vegetative cell is haploid, the generative cell is haploid. Later on, sometimes the generative cell undergoes mitosis again. So in the rendu generative cell haploid and haploid. So idu moolyama nariya questions kekalam. Okay, when is dehiscence most favorable condition? When there is the anthers have developed, the pollen grains have developed super. Okay, depending on the temperature, moisture, various factors are there. Okay, this is very important pasangla. Ipo entire process enna nadakudunu parunga, microsporogenesis. Okay, this is a microspore. ரொம்ப clear-ஆ பாருங்க. This microspore is undergoing mitosis. என்ன undergo பண்ணுது பசங்களா? Mitosis undergo பண்ணுது. Okay, so இது எப்படி மேம் ரெண்டு செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? அதுல ஒரு செல் ரொம்ப பெருசா இருக்கே மேம், ஒரு செல் சின்னதா இருக்கே மேம். Mitosisனா they give two equal cells தான மேம். Here there is an asymmetric spindle that is formed. This question can be asked.
Okay, why the mitosis of microspore produces two unequal cell? Okay, இங்க வந்து இந்த spindle formation வந்து asymmetric இருக்கு, அதனால two unequal cells produce ஆகுது. Okay, two unequal cells produce ஆகுது. Okay, you have one vegetative cell and another generative cell. Okay, நாளையோட portions முடிச்சிருவோம். So நாளைக்கு evening, okay, from tomorrow evening, Saturday, Sunday, Monday, நாலு PYQs, okay, sample papers, நீங்க கேட்ட week quiz எல்லாமே நடக்கும். இப்போ நம்ம சாண்ட்ரா மேமும் போட்டுட்டு இருக்காங்க week quiz. Okay, so please do attend that week quiz also. Okay, yes, புரிஞ்சதா? It is going to form vegetative cell and generative cell. இது யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சது எனக்கு ஒரு thumbs up கொடுங்க chat sectionல. Is this clear? Ma'am, why asymmetric spindle? Because they want to produce two unequal cells. That's why. ரெண்டு unequal cells produce பண்ணனும். இப்போ இந்த generative cell உம் vegetative cell உம் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுனா there wouldn't have been any male gametes. That's why. Okay, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். Yes, in over 60% of the angiosperm, pollen grain are shed at two cell stage. Two cell stage na enna? Oru generative cell, okay, oru vegetative cell. That is two cell stage. This line is so very important. Kandipa kekalam. Okay, the vegetative cell is bigger. Neenga paathirpinga, the vegetative cell is quite bigger. It has reserve food material. Adu vandu or reserve food material mari neenga edach picnic poningna nariya snacks eduthu povingala adhe mari இந்த vegetative cell la nariya nourishment irukum. Okay, it has a lot of nourishment. Okay, and it has an irregularly shaped nucleus. The generative cell is small, அது ஒரு குட்டி cell, and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. Okay, ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஒரு லைனுமே very important. Okay, green heart போடுங்க. சரி, green hearts போடுங்க. காலையிலே நம்ம மைண்ட் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் காம் ஆகட்டும். green color. Okay, yes, development of male gametophyte. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இத pollen grain வந்து நம்ம male gametophyte ன்னு சொல்றோம். male gamete ன்னு சொல்றதோட male gametophyte ன்னு சொல்லுவோம். ஏனா it has two cells. Okay, it has two cells. male gametophyte. Okay, a vegetative cell and a generative cell. மறந்துடாதீங்க இத மட்டுமே. Okay, this is very important. Ma'am, இந்த கேட்பாங்களா மேம்? கேட்க அதிகபட்ச சான்ஸ் இருக்கு பசங்களா. There are lot of chances to ask this. Yes, this diagram is important. எல்லாரும் note down பண்ணிக்கோங்க. இந்த diagram கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, yes. அடுத்தது structure of pollen grain. Okay, இதுதான் உங்களோட Microsporogenesis. pollen grain உள்ள இருக்கு. இதான் என்னோட sporangiumல இருக்கு என்னோட pollen grain. Okay, yes, let's try to understand the structure of pollen grain. இந்த diagram வரையாதீங்க, textbookல diagram கொடுத்திருக்காங்களா அதே வரைங்க. Okay, so just to make you guys understand, so the pollen has an outermost layer called exine. So இப்போ நான் சொல்ல போற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். Exine is not continuous. Okay, it is a non-continuous membrane. எப்படிப்பட்ட membrane பசங்களா? Non-continuous. Okay, it is made up of one very hard substance. யாராவது சொல்றீங்களா? What is exine made up of? Quick-ஆ இந்த question ரொம்ப முக்கியம். நீட்டுக்கும் முக்கியம், உங்க போர்டுக்கும் முக்கியம். What is the exine consisting of? Any idea? Quick-ஆ சொல்லணும். I'll give you a hint. Yes, very good, super. Sporopollenin. Super. So sporopollenin ன்றது என்னதுப்பா? It is a highly resistant substance. Okay, it is a highly resistant substance. Okay, there is no such substance இன்னைக்கு வரைக்குமே நம்ம மனுஷங்கனாலயும் கண்டுபிடிக்க முடியல any substance to break this sporopollenin. ரொம்ப முக்கியம். Okay, on the exine, sporopollenin is absent at certain places. அத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? germ pore ன்னு சொல்றோம். Yes, highly resistant organic material. Very good, super. Okay, the exine, the sporopollenin, okay, is absent in certain place called as a germ pore. Super. Okay, அடுத்தது innermost layer வந்து intine. Okay, intine is made up of what? What is intine made up of? Anybody? What is intine made up of? Quick, அதுக்கு ஒரு hint சொல்லிடுறேன். It starts with the letter P. What is intine made up of? Intine is made up of pectin. Okay, and it is continuous. இந்த உள்ள இருக்க layer பாக்குறீங்களா? அது continuous.
அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு generative cell vegetative cell that's it pectin and cellulose also super okay yes super very good போதும் இது மட்டுமே போதும் நான் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் நான் புதுசா ஒன்றும் சொல்லலை NCERT-ல இருக்கிறதா உங்களுக்காக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ தட்ஸ் மோர் தென் இனஃப் ஓகே எஸ் ஸோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம படித்தோம்ல அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் குவிக்காக ஒரு 2 நிமிஷத்தில் பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ pollen grain is 25 to 50 micrometers in diameter important okay it has two environment exine and intine. Okay, exine is made up of sporopollenin, which is the most resistant organic material known. It can withstand high temperature and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is known so far. Okay, then pollen grain has a prominent aperture called germ pore, where sporopollenin is absent. Oru line, especially on a statement based question. Okay, assertion reasoning question. Adukala is rombo mukkiyam. Very important. Okay, yes. 65 out of 70 km பண்ணாதீங்க 70 out of 70 km பண்ணுங்க okay yes so pollen grains are well preserved as fossils pollen grain வந்து நம்ம fossils ஆ preserve பண்ண முடியும் because of the presence of sporopollenin this is also assertion and reason sure shot okay the exine exhibits fascinating array of pattern அது ஒரே மாதிரி இருக்காது exine ஒரு organismsக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் yes எல்லாரும் sentiment சொல்லி chat sectionல போடுங்க okay the exine walls exhibit different pattern the inner wall of the intine is very continuous okay and it is made up of cellulose and pectin. Okay, when the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger. Pollen grain question, 5 markuக்கான question. அப்போ கேட்டாங்கன்னா இது எல்லாமே நீங்க எழுதணும். You need to write all this, definitely. Okay, so it has an irregular shaped nucleus and the generative cell is small and floats with dense cytoplasm in a nucleus. Okay, yes. Very good 2025 sentence super very good இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஓகே ஒரு 60% plants-ல the pollen grain is shed at 2 cell stage okay so that is one vegetative cell and one generative cell okay மிச்ச 40%-ல they are shed at 3 cell stage okay 3 cell stage na enna ஒரு vegetative cell ரெண்டு male gametes. Okay, so this is the flow chart which you guys should understand for this particular paragraph. Okay, I hope it is all clear. Yes. You can please start studying today. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க whole வருஷம் படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் எங்கேயோ போயிருக்காது உங்க மைண்ட்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஓகே அதெல்லாம் நல்லா தூசி தட்டி எழுப்பி படிங்க ஓகே surely you will get good marks கண்டிப்பா பாருங்க இந்த pollen எவ்வளவு அழகான நான் சொன்னல they exhibit different patterns you can see what are the different patterns that they exhibit okay ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா தயவு செஞ்சு கேளுங்க so pollen products இப்போ நம்ம மனுஷன் இந்த pollen grain-யும் விடல okay so what we did we have started collecting the pollen grain we have started taking this pollen tablets okay it is rich in nutrients it is going to help you maintain a good skin healthy life many sports person take this pollen products okay super okay அடுத்த விஷயம் gynoecium பத்தி பார்க்கலாம் androecium முடிச்சிட்டோம் குயிக்கா gynoecium பார்க்கலாம் so gynoecium is the innermost wall of a flower it consists of pistils and typically surrounded by stamens okay நடுவுல pistil இருக்கும் that is surrounded by stamens okay so what is gynoecium made up of pistils what is androecium made up of stamen இங்க தான் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகும் so தயவு செஞ்சு எழுதி பாருங்க okay write and see yes we shall continue parts of a pistil எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு 6வது 7வதுல இருந்து படிச்சிட்டு வரோம் கரெக்ட்டா it consists of a stigma style and ovary stigma style and ovary ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம் pistils are of two types examples இங்க இருந்து examples ரொம்ப முக்கியம் yes it is legally allowed I don't know about sports person எனக்கு தெரியல மேபி அது ஒரு நியூட்ரிஷன் தான அதனால எடுத்துக்கலாம் okay so monocarpellary means they have single carpel multicarpellary means they have more than one carpel okay yes so multicarpellary can be of two types syncarpous and apocarpous syncarpous na fused carpels okay apocarpous na free carpels the carpels are free
Okay, examples are very, very important. Papaver and Michelia. Okay, shall we continue? Shall we continue? Okay, so this picture is very important. Okay, in the diagram kandipa kekalam, either labeling kekalam illa they can ask you to directly draw. Okay, see, pollen grains, some pollen grains retain their viability for few hours. Some pollen grains can be for months to years. It again totally depends. Okay, yes, so very good question. So you can see this entire ovary is placed on a base or a stage, and the stage pair in a thalamus. Okay, the ovary is placed on a stage like structure called thalamus. Okay, so here what you can see, all the carpels are fused. Okay, so avanga enna solrom, syncarpous nu solrom. Okay, example papaver. Here the carpels are free. Okay, so what is the example for here? Example Michelia. Ippadhaan padichom. Okay, so coming to the ovary structure. So ovary structure la enna irukku, or end irukku, micropylar end and chelazal end. It has, ovary has a polarity, the micropylar end and your chelazal end. So micropylar end la funicle, micropylon rendu structure irukku. You also have your hilum. So this hilum and funicle, they help in attachment to the ovary. Placenta kuda irukku. Okay, yes, then you have integuments. Okay, outer integument and inner integument. Integument oda function ennapa? What is the function of integuments? What is the function of integuments? Anybody? Yes, and then you also have your nucellus. Integument oda function enna, nucellus oda function enna? Quick ah solunga. Yes, very good. Integuments oda function vandu protective. Okay, nucellus oda function vandu nourishment. Adu nucleus illa nucellus. Okay, இதுக்குள்ள இவ்ளோ protection குள்ள உள்ள யார் இருக்கா? நம்மளோட embryo sac இருக்கு. What is embryo sac பசங்களா? It is your female gametophyte. Okay, female gametophyte is your embryo sac. Okay, very good, super. இது மட்டும் நீங்க படிச்சா போதும். Yes, we store it in -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. Pollen, அது என்ன Exine conservationல படிச்சோம் முந்தா நாள் தான். Okay, inside the ovary there is a cavity. அது வந்து என்னன்னு சொல்றோம், locule ன்னு சொல்றோம். கரெக்ட்டா? So depending on the number of locule in the ovary, fruits can be classified as unilocular, bilocular, trilocular, multilocular. Yes, welcome. Quiz from tomorrow evening. Quiz, PYQ எல்லாமே போடுறேன். Okay, yes, yeah, சீக்கிரம் பண்ணுவோம். Okay, then you have Microsporangium. ovule ல வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், Microsporangium ன்னு சொல்றோம். Microsporangium ovule and they are synonymous. Okay, yes, arising from the placenta are Microsporangium. What do we commonly call them as? Ovules. The number of ovules in ovary may be 1, like your wheat, paddy and mango. அதெல்லாம் ஒரே ஒரு seed தான இருக்கு. Or to many papaya, watermelon, orchids. இந்த பப்பாயாலயும் வாட்டர்மெலன்லயும் எக்கச்சக்கமான இது இருக்கு. What is that? Seeds இருக்கு. Okay, yes, okay. School இருக்கா இன்னும் உங்களுக்கு? யுவஸ்ரீ. Okay, yes, hi KR channel, hi. Okay, so என்னப்பா இருக்கு? What is this basically consisting of? Okay, ovule இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். Integuments, chelazal and micropylar and everything is discussed. Okay, so I'll just discuss about this part. Okay, ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. Okay, the body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum. Okay, இந்த ரெண்டு definition மட்டும் பாத்துருங்க, மிச்சம் எல்லாம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். Okay, I have discussed everything. Okay, yes, so this is the structure. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So கேட்டிங்கல்ல எந்த diagram வரலாம் மேம்? This diagram is sure to come. Okay, yes, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். This is your ovular Microsporangium, another picture, non-textbook picture. Okay, yes, now we shall move on to the most important part, that is Microsporogenesis. Okay, Microsporogenesis na, it is the development of female gametophyte, that is embryo sac. So எல்லாரும் போடுங்க பசங்களா in the chat section, what is Microsporogenesis? It's the development of embryo sac. Okay, so நம்ம micropylar endல ஒரு செல் இருக்கும்.
அந்த செல் பேரு மெகாஸ்போர் மதர் செல். ஓகே, இந்த அங்க வந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல், இங்க வந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல். the megaspore mother cell undergoes meiosis. என்ன undergo பண்ணுது பசங்களா? meiosis undergo பண்ணுது to form 4 cells. அதாவது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? மெகாஸ்போர் டெட்ராய்டுன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? மெகாஸ்போர் டெட்ராய்டுன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, the MMC, the megaspore mother cell undergoes meiosis. Okay, meiosis to form. அங்க வந்து மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராய்டு, இங்க வந்து மெகாஸ்போர் டெட்ராய்டு. ஓகே, இங்க தான் இருக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ். ஓகே, சோ இந்த மெகாஸ்போர் டெட்ராய்டுல இந்த what is micropylar end just now we discussed? Where is it? இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு tiny opening இருக்கா, அந்த opening இருக்க எண்ட தான் நம்ம micropylar end ன்னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? Okay, hi everyone, hi. Yes, so this undergoes meiosis to form megaspore tetrad. இந்த 4 செல்லுல 3 செல் வந்து அப்படியே degenerate ஆகும். என்ன ஆகும் பசங்களா? They get degenerated and only one cell now develops into a functional embryo sac. Okay, that's very important. Okay, yes, very good. எல்லாமே சூப்பரா டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Okay, so embryo sac na ennapa? It is one of the megaspore is functional while the other degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte. adha nama embryo sac nu solrom. Indha oru picture ரொம்ப important. Definitely for drawing they can ask. Yes, this is important. This is very important. Okay, yes, it's haploid. Obviously it's haploid. So இந்த ஒரு cell இருக்குல, this is haploid. Obviously. ஓகே, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எப்படி வந்து ஒரு மெகாஸ்போர் வந்து how is it developing into an embryo sac? so ஒரு functional megaspore இருக்கா, it undergoes repeated nuclear division. வெறும் nuclear division மட்டும் தான் undergo பண்ணும். it does not undergo cytoplasmic division. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். cell wall formation நடக்காது. ஓகே, so it undergoes only nuclear division. Okay, only nuclear division. Okay, to produce multinucleate cell. Okay, to produce multinucleate cell. Okay, 2 cell, 4 cell, 8 cell. Sorry, 8 cell ன்ற 2 cell, 2 nucleate, 4 nucleate and 8 nucleate. இது எத்தனை வாட்டி பண்ணாலும் பாருங்க, சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படிதான். இங்க வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டே இருக்கும் எனக்கு. அது 2 cell ன்னு சொல்ல, 2 nucleate ன்னு சொல்லாம 2 cell ன்னு சொல்லுவேன். ஓகே, so 2 nucleate, 4 nucleate and 8 nucleate stage. Okay, after this, okay, they undergo, ma'am, I will definitely discuss. Nucellus is diploid, obviously. Okay, so all the cells in the ovule are diploid. Okay, here we'll talk about the ploidy. This is important. Okay, so enna nadakuduna, after this there is cell wall formation. so chelazal end la 3 antipodals irukku. Okay, there are 3 antipodals which are haploid. 3 antipodals which are haploid. Okay, adukku aduthathu nadula you have a central cell. Okay, in the central cell mattromna it is haploid. Okay, in the central cell la 2 polar nuclei irukku. Okay, coming to the micropylar end, I have synergids or synergids. நீங்க எப்படி வேணா pronounce பண்ணிக்கோங்க. Okay, and these synergids are also haploid. Okay, and in synergids you have filiform apparatus. Ma'am, filiform apparatus oda function enna ma'am? What is a function? It is going to guide the pollen tube. Okay, என்னோட pollen tube வரோம்ல, it is going to act like a guide. Okay, and then you have my egg cell which is very important. It is also haploid. So மொத்தத்துக்கு எத்தனை cell, எத்தனை nucleus? Central cell is diploid. Yes, நான் எழுதியிருக்கேன். Central cell is diploid. Yes, எத்தனை cell, எத்தனை nucleus பசங்களா? குயிக்கா சொல்லுங்க. Come on fast. That's very important. It is 7 cell. Okay, 8 nucleate. எல்லாருமே போடுங்க. In the chat section put it. 7 cell, 8 nucleate stage. Don't ever forget this. Okay, what is the importance of the MMC undergoing meiosis? Because that is the one, that is your enna solradhu female germ cell. Okay, MMC is the one which is going to give rise to this
சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, என்னென்ன செல்? 3 ஆன்டிபோடல்ஸ், ஒரு சென்ட்ரல் செல், ஒரு எக் செல், 2 சைனர்ஜிட்ஸ். ஓகே, எஸ், we shall continue. This diagram is so very important. இதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட். நம்ம இந்த ஃபீமேல் கெமெட்டோஃபைட்டர் மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா எம்ப்ரியோ சாக் இஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர். இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அடுத்தது பாலிகோனம் டைப். வாட் இஸ் பாலிகோனம் டைப்? The embryo sac develops from the chelazal microspore. Okay, its nucleus divides thrice to form 8 nucleus. This line is very very important. கேட்கலாம் MCQ ல, how many times it undergoes nuclear division? 3 times. Okay, it is a 7 cell 8 nucleate stage. Okay, embryo sac ன்றது female gametophyte ன்னு சொல்றோம். ஏன்னா அதுல ஒரு செல் கிடையாது, மல்டிபிள் செல், மல்டிபிள் நியூக்ளியா இருக்கு. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, yes, let's now try to continue. Pollination. Pollination பத்தி பார்க்கலாம். Okay, we finished gametogenesis. இப்போ pollination. இதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். What do you understand by pollination பசங்களா? It is a transfer of pollen from the anther to the stigma. அதை தான் நம்ம pollination ன்னு சொல்றோம். பாலினேஷன்ல 2 விதம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன், இன்னொன்னு வந்து கிராஸ் பாலினேஷன். ஓகே, சோ நம்மளுக்கு ஆட்டோகேமி, ஜெட்டனோகேமி, ஜீனோகேமின்னு 3 விதமான பாலினேஷன் இருக்கு. ஆட்டோகேமி, ஜெட்டனோகேமி, ஜீனோகேமி. ஓகே, நான் சொல்ற ஒரு லைனும் இம்பார்ட்டன்ட். ஈஸியா மார்க் வாங்கணுமா? அடுத்த 2 நிமிஷம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேளுங்க. ஓகே, வாட் இஸ் ஆட்டோகேமி? சொல்லுங்க பசங்களா, ஆட்டோகேமினா என்ன? இட் இஸ், நான் சொல்ற டெஃபினிஷனை கொஞ்சம் கிளியரா கேளுங்க, புரியாட்டி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த போலன் ஃப்ரம் த ஆந்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளவர். ஒரே ஃப்ளவர். ஓகே, ஒரே ஃப்ளவர்ல நடக்கிறது தான் ஆட்டோகேமி. ஆட்டோ, செல்ஃப். Okay, gynoecum என்ன மேம்? It is a transfer of pollen, okay, from the anther to the stigma of another flower but of the same plant. ஒரே plantல தான் நடக்கும். But technically என்ன நடக்கும்? That is again self pollination. ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், வேரியேஷன் எதுவுமே இருக்காது. Okay, so that's why it's a part of self pollination. Okay, அடுத்தது cross pollination. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். It is a transfer of pollen from the anther to the stigma of a different flower of different plant. Plant to வேற, okay, and your flower is also different. Okay, that's very 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 important. எல்லாரும் முடிஞ்சா அந்த definitions chat sectionல போடுங்க. நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுற ஒரு விஷயம். Okay, you can see here textbook picture. Self pollination, autogamy. Okay, cross pollination. Okay, the pollen is transferred from here to here via a pollinating agent. Okay, here you can see gynoecum. Okay, it's a transfer of pollen from the anther to the stigma of a different flower. Okay, so நீங்க என்ன பாக்குறீங்க? உங்க xenogamy-க்கும் gynoecum-க்கும் pollinating agents தேவைப்படுது. They require pollinating agents. Okay, whereas this does not require any pollinating agent. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க, முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம். ஓகே, நீங்க கேட்கலாம், மேம் ஏன் மேம் ஜிட்டனோகேமி, ஏன் மேம் நீங்க கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? பிகாஸ் பசங்களா, இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் சேம் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். தெர் இஸ் நோ வேரியேஷனே கிடையாது, அதனால தான். பட் ஜிட்டனோகேமி இஸ் எவல்யூஷனரிலி, ஓகே, கிராஸ் பாலினேஷன். ஓகே, ஜெனட்டிக்கலி இட் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன். ஓகே, அதை மட்டும் எழுதிடுறேன். ஓகே, gynoecum, genetically self pollination. Okay, then evolutionary, okay, it is your cross pollination. Okay, gynoecum led to cross pollination. That's it. Super. So எல்லாரும் சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இங்கே நீங்க டெஃபினிஷனை கத்துக்கிட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து ஒரு விதமான இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இருக்கு பசங்களா. தட் இஸ் யோர் casmogamous and clistogamous. ஓகே, இது எங்க இருக்கு? இன் flowers like viola, oxalis. ஓகே, அங்க வந்து நீங்க இத பாக்குறீங்க. இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ முதல்ல லெட்ஸ் டாக் அபவுட் casmogamous. ஓகே மேம், casmogamous-னா என்ன மேம்? இது எவ்வளோ ஸ்மார்ட்னா இந்த பூ, ஓகே, செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆன அப்புறம் தான் அந்த பட் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் பாலினேஷன் த பட் ஓப்பன்ஸ்.
Okay, so after pollination, the bud opens. Okay, adhe unga 𝐾𝐤𝐬𝐿. Okay, it is 𝐾𝐤𝐬𝐿. 𝐾𝐤𝐬𝐿 la and the flower open agadu. It is always closed. Okay, எனக்கு self pollination தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சி it is always closed. Yes, it is always closed. Always closed. Okay, yes. Enna doubt? Ma'am, xenogamy, transfer of pollen from different plant, it results in variation. No use in sollave mudiyadhu. It results in variation. Yes, புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Casmogamous and Clistogamous. That is what we have explained. Examples போடுங்க. Viola, oxalis, commelina. Okay, put it in the chat section pasangla. Viola, oxalis, commelina. Difference between Clistogamous and Casmogamous, definitely they will ask. Okay, Casmogamous, flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. Okay, and Clistogamous flower, they do not open at all. They are always closed. Yes, Casmogamous no use கிடையாது. Casmogamous வந்து they undergo self pollination already inside. Okay, அவங்க உள்ளுக்குள்ளேயே செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்டர்கோ பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, பிகாஸ் அவங்க அவ்வளோ அடம் பிடிச்சி எனக்கு செல்ஃப் பாலினேஷன் மட்டும் தான் நடக்கணும்னு யோசிப்பாங்க. உங்க காஸ்மோகேமஸும் அப்படிதான். தே ஆர் ஆல்சோ லைக் தட். தே வாண்ட் ஒன்லி செல்ஃப் பாலினேஷன். ஸோ இது எப்படின்னு சொல்லலாம், இந்த காஸ்மோகேமஸும் கிளிஸ்டோகேமஸும் தே ஆர் மெத்தட்ஸ் டு அட்டைன் செல்ஃப் பாலினேஷன். அவங்க வந்து ரொம்ப ஷியோராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிராஸ் பாலினேஷன் வேண்டான்னு. தே வாண்ட் ஒன்லி செல்ஃப் பாலினேஷன். ஓகே, simply they are opening. Okay, that's it. Yeah, shall we continue? Okay, so இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Casmogamy, opening of flowers only after the completion of pollination. This promotes self pollination and it is found in crops like wheat, barley, rice and oats. Okay, Casmogamous flower have exposed anther and stigma similar to the flowers of other species. ரொம்ப முக்கியம். Very important difference between Casmogamy and Clistogamy. Clistogamy is automatic self pollination of certain plants. Okay, that can Casmogamous புரியலையா? Okay, Casmogamous na இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். Okay, this flowers எப்போ open ஆகும்னா after pollination. Okay, see here. இங்க தெரியுதா? They do not இங்க இருக்கு. Yes, so they open only after the completion of pollination. இப்போ pollination முன்னாடி open ஆனா என்ன ஆகும்? Cell cross pollination ஆக chances இருக்கு. Right, what will happen if they open before? நீங்க கேட்கலாம், ma'am before open ஆனா என்ன ma'am ஆகும்? It will become cross pollinated. They don't want cross pollination, so they will open only after self pollination. Okay, so அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Casmogamy, Clismogamy, Casmogamy flowers are open flowers. அப்படி போடலாமா? Casmogamy flowers are open flowers. They open after. Yes, Clistogamy is advantageous or disadvantageous? It's obviously disadvantageous. ஏன்னா new characters வராது. Okay, they will not get new character. ஒரே இடத்துலயே they will be keeping on. There will be no variation. That's a simple thing. Okay, புரிஞ்சதா? இப்போ சஞ்சய் புரிஞ்சதா? Casmogamous நார்மல் ஃப்ளவர் மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்களும். ஓகே, பட் ஆனால் ஓப்பன் ஆகுறது மட்டும் ஆஃப்டர் பாலினேஷன் ஓப்பன் ஆகுவாங்க. தட்ஸ் இட். எஸ், இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் ஆப்வியஸ்லி. எஸ், அதை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறேன் நான். ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ கிளிஸ்டோகாமி வந்து தே டு நாட் ஓப்பன் அட் ஆல். Okay, they do not open at all. Disadvantage. Okay, especially well known in peanuts, peas, they are all seen there. Okay, it's widespread in grass family. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Agents of pollination. If it's opening only after pollination, how we say it's exposed? Because even after pollination, you will have anther and stigma. Anther and stigma will not run away after pollination. So that's why we are calling it as exposed. Sona, புரிஞ்சதா? Yes. இப்போ அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Pollinating agents of pollination. There are two different agents of pollination, abiotic and biotic. Okay, abiotic la you have wind pollination and water pollination. Okay,
pollen grains that ploidy level la explain pannalam, okay, and the number of pollen grain developed from microspore mother cell and mari kekalam nama solve pannalam when we do PYQs, okay. Yes, so biotic birds, insects, reptiles and mammals, okay. Let's get into it. இதுல மூணே தான் உங்களுக்கு இருக்கு, இந்த மூணு தான் இருக்கு, okay. Anemophily, very important, pollination by wind. Hydrophily, it is pollination through water. Entomophily, it is pollination through insects like moth, butterfly, wasp and bees, okay. So let's first get into and you have ornithophily, it is pollination by birds, okay. Yes, I will try to finish it by 8 o'clock. 8 o'clock, oh 7 o'clock I sang, yeah, okay. I will try to finish it by 8:30, okay. Yes, so wind pollination, pollination by wind is more common amongst the abiotic pollinators. So this pollen grains should be light, avanga vandu romba light ah irukanum, and they should be non sticky, okay. They possess well, idu romba mukkiyam, this is very important. They can ask you the characteristics of wind pollinated flowers, okay. So this is the characteristic. The pollen yen pa light ah irukanum, because they should be carried away by wind, okay. And then they possess well exposed, you can see here the well exposed stamens and are large feathery stigma. Very, very, very important. Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary. A familiar example is corn cob. Corn cob is an example of wind pollinated flower. So wind pollination is quite common in grasses. இது இந்த மூணுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Characteristics of wind pollinated flowers. எல்லாரும் போடுங்க chat sectionல light non sticky pollen grains, okay. 9A, yes, sure, everything in detail I will cover, okay. Don't worry, okay. You have this light and non sticky pollen grain, well exposed stamen, large feathery stigma, okay. Yes, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். Hydrophily, water pollination. இது வந்து ரெண்டு விதமான hydrophily இருக்கு, hypohydrophily and epihydrophily. What is hypo? Very good. Light non-sticky pollen grain. Super, very good. So hydrophily, hypohydrona தண்ணிக்குள்ள நடக்கிறது. Pollination that takes place with the help of water below the surface of water in hydrophytes. Hydrophytes na enna? The plants which grow in water. Okay, they bearing submerged female flower. You can see the female flower is submerged. The female flower வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். Okay, epihydrophily, example for this is Zostera. Epihydrophily, it is pollination that is taking place on the surface. Epi na surface, hypo na ulla. Okay, it takes place on the surface of water. Example, Vallisneria. Vallisneria is very, very, very important. Okay, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். Entomophily, இது எல்லாருக்குமே தெரியும். Okay, it is a form of pollination where the pollen or the spores are distributed by insects, okay. So you have bees, butterflies, wasps, okay, ants and moths are the most common pollinating agent. So insect pollinated flowers are large. எப்படி இருக்கும்? பெருசா இருக்கும். They will have bright colored petals, okay, and they will also have a distinct smell, okay. Why is the smell? It is to attract insects, okay, and they also produce rich nectar. இந்த nectar என்றது என்னது? Floral reward. அது என்ன பசங்களா? Floral reward. Okay, the body of the insect gets a coating of the pollen grain. When they come in contact with the stigma, it brings about pollination. Yes, how is pollen? Next அதுதான் பார்க்க போறோம், வெயிட் பண்ணுங்க, okay. Yes, so outbreeding device. முதல்ல inbreeding na என்ன? What is inbreeding? So first let's talk about what is inbreeding and what is outbreeding. Quick-ஆ சொல்லுங்க பசங்களா. Inbreeding na என்ன? Outbreeding na என்ன? Okay, so inbreeding is breeding among the same plants within the plant, okay. So like your self pollination. So இது என்ன மேம் பண்ணோம்? Over a long period inbreeding results in no variation. இங்க வந்து வேரியேஷனே இருக்காது, ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஒரே வேலையை ஒரு 10 வருஷம் ஒருத்தங்க பார்த்தாங்கன்னா என்ன, அவங்க லைஃப்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இருக்காது, அதே மாதிரி தான். There will be no variation. Okay, that's very, very, very important, okay. And since there is no variation, it results in inbreeding depression. என்ன சொல்றோம்? அத inbreeding depression னு சொல்றோம். Outbreeding na cross pollination. Outbreeding na என்ன பசங்களா? Cross pollination. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, outbreeding results in variation. Okay, it results in new characters.
Okay, so நம்மளோட plants, okay, they have their own method of outbreeding. Okay, நம்ம வந்து இங்க வந்து யாருமே இப்போ interfere ஆகல. How do plants undergo cross pollination? Though they are bisexual, though they have their anther and stigma together, how do they undergo? Correct? So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா inbreeding outbreeding ஓட difference? Any doubts here? Hi. Okay, so you have this different, இந்த பேரெல்லாம் விட்டுருங்க பசங்க, இந்த பேரெல்லாம் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல, பட் இது கொடுத்துருக்காங்க. Okay, the pollen release and the stigma receptivity are not synchronized. Okay, so இப்போ pollen release ஆகுறதும் என்னோட stigma mature ஆகுறதும் ஒரே நேரத்துல ஆகாது. Okay, though they are present in the same flower, in the same plant, they do not happen at the same time. So what will happen? They will not undergo self-pollination. Simple, it's a method to avoid self-pollination. Plants ku evlo intelligence irukku parunga, they develop their own mechanism to avoid self-pollination. Okay, அடுத்தது anther and stigma are placed at different position. வேற positionல, okay, வேற positionல they will be placed. Okay, that's very important. அடுத்தது you have self incompatibility. இது ரொம்ப interesting. Okay, even though the pollen falls on the stigma, the pollen will not germinate. The plant would have developed such a mechanism to not germinate the pollen. Okay, அடுத்தது unisexuality. இது ரொம்ப சேஃபான ஒரு விஷயம், கரெக்ட்டா? Production of unisexual flowers. It prevents autogamy but not getenogamy. ஒரே flower, ஒரே plantல male flowers, female flowers. Obviously, it will prevent autogamy but not getenogamy. All these are very important lines. Okay? Yes. Pollination varumma ma'am. Pollination varum. Okay, outbreeding devices varalam. கேட்கலாம். Okay, ஒரு 3 மார்க்ஸ்க்கு ரொம்ப லாங்கா கேட்க மாட்டாங்க. 3 மார்க்ஸ்க்கு இதுல ஏதாச்சும் ஒரு 3 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so male and female flowers are present on different plants. So male flowers kne or tani plant, female flowers kne or tani plant. That is going to ensure definitely xenogamy. Okay, it prevents both autogamy and getenogamy. Is this clear all of you? Can I continue? Outbreeding device புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Yes, இப்போ போகலாம். Pollen-pistil interaction. என்னப்பா நடக்கும்? Imagine this is your stigma. Okay, the pollen falls on the stigma. The stigma will now help in the germination of pollen. The stigma will now help in what? Germination of pollen. And the pollen when the germinate ஆகி, it will produce a pollen tube. Okay, what it will produce? Pollen tube. நான் சொன்னல, they absorb moisture and sugar from the stigma and they swell up. Okay, the intine of the pollen grows out through any of the germinal pore of the exine. நான் சொன்னேன் exine ல அங்கங்க germ pore இருக்கு. Okay, in order to form a tube like structure called pollen tube. Okay, now the pollen tube, I have the picture, they come down to the style and all the vegetative nucleus. So முதல்ல vegetative nucleus தான் போகுது. So இந்த gametes என்ன சொல்லும்? Generative cell நீ போ முதல்லன்னு சொல்லிட்டு vegetative cell முதல்ல அனுப்பிச்சிரும். Okay, followed by generative cell. Okay, the vegetative nucleus controls the growth of the pollen tube and generative cell divides to form two non-motile male gametes. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒரு பாயிண்ட். Okay, யார் கண்ட்ரோல் பண்றா என்னோட ஜெனரேட்டிவ் செல்ல? வெஜிடேட்டிவ் செல். இப்போ இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் என்னவா டிவைட் ஆகுது? Two male gametes. That's so very important. Okay, yes, we have the picture. You can see how is this happening. So you can see the generative cell and then you have the pollen tube. Okay, then you have the tube nucleus, then you have your male gametes. Okay, yes, sure. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறேன். கண்டிப்பா evolution chapter இன்னைக்கு தான். After this we are going to do evolution. Okay, yes. So என்ன நடக்குதுன்னா, இங்க ஒரு picture இருக்கா, இங்கே ஒன்னு explain பண்ணிடுறேன். So first flow chart போடுறேன். Pollen lands on stigma. Okay, அதுக்கப்புறம் the pollen grows in size. There will be pollen tube development. DVPT na development. Okay, pollen tube development. Okay, after that you will have the first cell which goes is vegetative cell.
ஓகே அதுக்கு பின்னாடி ஜெனரேட்டிவ் செல் போகும் அந்த போலன் டியூப்ல ஓகே ஜெனரேட்டிவ் செல் ஓகே இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் it divides into two male gametes இப்போ புரிஞ்சதா கனி is it clear now can we continue all of you yes shall we continue yes இப்போ என்னப்பா நடக்குது what is actually happening the pollen tube enter the embryo sac through the egg apparatus ma'am how is pollen-pistil mediated so pollen and pistil ஒரே ஃபேமிலிக்கு they have to belong okay that is how இதுதான் நம்ம pollen-pistil interaction ன்னு சொல்றோம் this is what we call it as pollen-pistil interaction okay only when the pollen of the same species falls on the stigma there will be pollen-pistil interaction in the pollen tube development of generative vegetative all these is what we call it as pollen-pistil interaction okay yes self incompatible mechanism continuous dialogue between style and pollen will occur and decide the allowance or rejection of the pollen growth of the pollen tube incompatible na enna vera ipo vera edho or pollen grain vande enoda stigma la vande land aachina there will be no development adha incompatible nu solrom okay the pollen and the stigma should belong to the same species only then there will be pollen tube development remember that yes hi okay define pollen is the male gametophyte okay hi everyone hi இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க you can see the male gametes right they are reaching your synergids இங்க இந்த filiform apparatus இருந்து guide பண்ணோம் எதுக்கு மேம் guide பண்ணோம் to enter okay when it enters you can see this male gamete okay one of the male gamete fuses with the egg cell okay another male gamete fuses with the central cell inga parunga one male gamete is fusing with the central cell another male gamete is fusing with the egg cell okay idha nama vande enna solrom double fertilization nu solrom okay two male gametes fusing with two cells of your embryo sac okay idu enna solrom we call it as double fertilization so after entrance inside the ovule it grows towards the egg apparatus due to synergid so the synergid vande help panudhu to move towards the egg apparatus okay is this clear what are the different ways pollen enters the embryo sac through the micropylar end this is the only way okay through the micropylar end yes so artificial hybridization paathalam so in the nammale pandrathu Mendel the father of genetics right yes chelazal and antipodals they chelazal end la vande you have antipodals right adukku vande proper ana or function kedaiyadu okay they just degenerate after fertilization okay so artificial hybridization na ennapa naane okay when human being is going to do cross pollination experiment that is what we call artificial hybridization adla modala nadakkuradhu ennapa emasculation we remove the anther what is happening here emasculation is happening removal of anther from the female flower okay or the flower which you are going to consider as a female parent is what we call it as emasculation so emasculation aanapra enna pandrom I am dusting the pollen inga paarenga or kutti paint brush vachi I am dusting the pollen from the desired male plant okay so எனக்கு desire ஆன ஒரு male flower ல இருந்து anther pollen எடுத்து I am dusting it on the stigma அப்ப என்ன நடக்கும் fertilization நடக்கும் okay after fertilization what I will do bagging okay why I will do bagging to prevent any contamination cross contamination of any other pollen okay so emasculation and bagging are so very important okay artificial hybridization eppadi pandranga emasculation and bagging techniques மூலமா பண்றாங்க this is what we discussed anther is removed in a bud condition from a bisexual flower the female flower is obtained the emasculated flower is enclosed in a bag made up of butter paper or plastic okay mature and viable pollen grain are collected from the male plant a big bag is opened and the pollen grain are dusted on the stigma bag is replaced immediately okay and artificial pollination takes place okay எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் artificial hybridization இப்போ double fertilization குள்ள போலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் double fertilization என்ன நடக்குதுன்னா சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்கிறேன்
Okay, all of you listen to me. ஒரு 2 நிமிஷம் இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. Okay, double fertilization. So you have 2 male gametes, correct? This is one male gamete. This is another male gamete. Okay, one male gamete fuses with the egg cell. Okay, to form zygote. Enna form agudhu? Zygote form agudhu. Okay, yes. Pea plants, Mendel's pea plant, it's a very good example for artificial hybridization. Okay, yes. So inga this fuse with a central cell. Inga fuse agudhu pasangala? Central cell. What is it forming? Primary, idu enna form agudhu? Primary endosperm cell. Primary endosperm cell. Okay, so let's talk about the haploid and diploid level. Male gamete is haploid, egg cell is haploid, this is diploid, zygote is diploid. Okay, male gamete haploid, central cell diploid, so the primary endosperm cell is triploid. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், very important. Yes, I'm coming to it. Okay, so இத வந்து நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா syngamy ன்னு சொல்றோம். Okay, இத வந்து நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா triple fusion ன்னு சொல்றோம். Triple fusion. So both of it together is what we call it as double fertilization. புரிஞ்சதா? இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Flow chart. Is the flow chart clear for everyone? If it is clear, please do give a green heart. Okay, இவ்வளவுதான் நீங்க படிக்கணும். That's it. Yes, super. Syngamy plus triple fusion, இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம double fertilization சொல்றோம். Okay, yes, very good. Okay, so yeah, so புரியாதவங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். 2 male gamete இருக்கு. ஒரு male gamete வந்து it fuses with the egg cell to form zygote, and இந்த process வந்து நம்ம வந்து syngamy ன்னு சொல்றோம். இன்னொரு male gamete fuses with the central cell. என்னோட central cell already diploid இருக்கு. Okay, so that is going to form a triploid. That is a primary endosperm cell. இது haploid diploid எல்லாம் clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Yes, very good. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? Yes, post-fertilization event. இப்போ fertilization முடிச்சிட்டோம், pre-fertilization முடிச்சிட்டோம். Okay, yes, formation of endosperm always precedes syngamy. Can you tell me the reason? Okay, so என்னென்ன நடக்குது? முதல்ல நடக்குது, you have endosperm formation. அதுக்கு அடுத்தது embryo formation. அதுக்கப்புறம் seed formation. கடைசியா fruit formation நடக்குது. Okay, yes. Ma'am, after megasporogenesis, there is formation of 4 megaspore. In the 4 megaspore, one is functional. Yes, super. Correct-ஆ சொன்னீங்க. ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. அந்த one functional megaspore தான் develops into embryo sac. Yes, because endosperm provides the basic nourishment that the plant requires or the development requires. Okay, so இது வந்து நாம என்னன்னு சொல்றோம்? Development ன்னு கூட சொல்றோம். What do we call this as பசங்களா? Development. Yes. What is the fate of male gametes discharged in the synergid? One male gamete goes and fuses with your egg cell. Another male gamete goes to the central cell and there it gets fused. That is the fate. Okay? Yeah. புரிஞ்சதா? Shall we first start with this post-fertilization event? Enna ma'am nadakkum? What is actually happening? Your calyx, corolla, style, stigma, androecium, they all wither. கீழ வந்து அவங்க விழுந்துருவாங்க. Okay, ovary develops into fruit, ovarian wall develops into pericarp, ovule develops into seed, integuments develop into seed coat. Okay, so seed coatல testa and tegmen in ரெண்டு region இருக்கு, கரெக்ட்டா? So the inner integuments develop into tegmen. Micropyle, இந்த seedல வந்து இப்ப கூட நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு seed பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு குட்டி ஹோல் இருக்கும், that is called micropyle. Okay, then you have your stalk of your seed, nucellus, it is developing into perisperm. Ma'am, chelazal end, the one which is there at the chelazal end is functional. Okay, yes. So you have the egg cell which will become the zygote, you have the synergids, they disintegrate and disappear. Okay, can we continue? இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா this one. Okay, all these are important. Okay, yeah, we shall continue பசங்களா. முதல்ல endosperm development. Ma'am, endosperm na enna ma'am? யார் சொல்றீங்க எனக்கு? What do you mean by endosperm? Endosperm is nothing but your reserve food material.
ஓகே என்னோட seed வந்து germinate ஆகும்போது அதுக்கு சில reserve food material தேவை என்னோட development timeல it has to be very important. What is outbreeding depression வராது, inbreeding depression தான் வரும். Okay, inbreeding depression na when there is continuous self pollination there will be no variation, no new character, adha nama vandu we call it as inbreeding depression. Okay, yes, very good. So endosperm development precedes embryo development. Okay, just like Hari said. Okay, the primary precedes na embryo develop ஆவறதுக்கு முன்னாடியே இந்த endosperm கொஞ்சம் develop ஆயிரும். Okay, the primary endosperm cell இப்பதான் பார்த்தோம், the PEC, the primary endosperm cell which is triploid. Okay, it undergoes repeated division to form your triploid endosperm tissue. Okay, triploid endosperm tissue form பண்ணும். Okay, then the pen, that is your primary endosperm nucleus, undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. So ரெண்டு விதமான endosperm இருக்கு. Okay, so one வந்து free nuclear endosperm. Okay, free nuclear endosperm. Okay, இன்னொன்னு வந்து cellular endosperm. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Cellular endosperm. Yes, can anyone explain me what is the difference between these two? What is the difference between your free nuclear and cellular endosperm? Free nuclear, the best example is your coconut water. வெறும் nucleus தான் இருக்கும், அந்த cell wall formation எதுவுமே இருக்காது. Okay, yes, then in free nuclear you have this coconut water. Okay, coconut water, tender coconut water, only multiple nuclei. Okay, cellular endosperm, the kernel and the white color kolla vellaiya kolla, that is what is your cellular endosperm. Okay, so you have coconut kernel, coconut white kernel, that is an example for this. Okay, is it clear? Anyone? Any doubts here? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால தான் இளநீர்ல அவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் ரிச் இன் endosperm, very rich in endosperm. Okay, so endosperm may be completely consumed by the developing embryo, okay, or it may persist in the mature seed and be used up during seed germination. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த endosperm வந்து ஃபுல்லாவே கன்சியூம் பண்ணப்படும் during embryo development, or some of it can stay back. Okay, yes. What is the difference between tender coconut water and thick white kernel? Tender coconut water வந்து இது இருக்குல coconut water, அது வந்து free nuclear endosperm. அது வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள இந்த மாதிரி multiple nuclei இருக்கும், அதுதான் free nuclear. Okay, cellularனா இப்படி multiple cells இருக்கும், multiple cell wall இருக்கும். Okay, I hope now it is clear. Yes, very good. Okay, albuminous and non-albuminous. Yes, நான் சொல்றேன். புரிஞ்சதா? Yes, biotech revision already ஆயிடுச்சு, நேத்து தான் பண்ணேன், please போய் செக் பண்ணுங்க. Okay, yeah, that is what I spoke to you about, this entire thing. Okay, so endosperm either may be completely consumed by the developing embryo, example pea, groundnut, beans. Before the seed maturation, it may persist in the mature seeds. Okay, and can be used up during seed germination. Split open some seeds of castor, peas and beans, groundnut. Okay, you can look for some little bit of endosperm. Okay, yes. Can we continue? Ma'am, endosperm is a reserve food material. Okay, yeah. So embryo formation, embryo development kuda polam. Endosperm ஆயிடுச்சு, இப்போ embryo development kuda polam. Okay, what is happening in embryo development? The zygote undergoes continuous mitosis. எந்த மாதிரி division? இதுக்கு அப்புறம் meiosis-க்கு பேச்சே கிடையாது. Okay, the zygote undergoes mitosis to form proembryo, globular embryo, heart-shaped embryo and matured embryo. Okay, 4 விதமான embryo form ஆகும். This picture is given in your textbook. இந்த picture directா கேட்கலனாலும், okay, they can ask you the labeling. Okay, இந்த மாதிரி labeling கேட்கலாம், they can ask you. Okay, zygote, globular embryo, heart-shaped embryo. Okay, now you have the suspensa. The suspensa develops into radicle and plumule. The radicle develops into root. Okay, the plumule develops into shoot. And you can see the cotyledons. Okay,
Yes, very good. Now albuminous non-albuminous சொல்றேன். Okay, because for the embryo to develop you need some amount of reserve food material. That reserve food material is provided by endosperm. So முதல்ல நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் we just save something, right? The same thing is here. Okay, before embryo development the plant is saving a lot of nourishment and that is in the form of endosperm. Okay, yes, this is a more better picture. Embryo development. Okay, dicot embryo, monocot embryo, short question. Okay, dicot embryo na enna, it has two cotyledons. You can see these are the two cotyledon or cotyledonal axis irukum. Okay, anything above the cotyledonal axis is called epicotyle, anything below the cotyledonal axis is called hypocotyle. Okay, then you have your radicle. The radicle is covered by a root cap. Very important. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, you can see this is your bean seed, groundnut. They are all examples for dicots. Okay, so எத்தனை பேரு groundnut உடைச்சி அதுக்குள்ள இருக்க embryo பார்த்திருப்பீங்க? Cotyledons again they act as a reserve food material. Okay, அதுல இருந்தானே நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுறோம். It is a very rich in reserve food material. Okay, cotyledon forms later on. Okay, in the cotyledon gives nourishment for germination and the seed வந்து germinate ஆகும்போது அதுக்கு எனர்ஜி யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்குது? cotyledon கிட்ட இருந்து கிடைக்குது. So cotyledon helps in germination. Okay, epicotyle வரைஞ்சிக்காரங்க இதுக்கு மேல. So above this is hypocotyle னா இந்த இடம் வந்து epicotyle. Okay, it's above the embryonal axis. Banana is monocot, obviously. Okay, is 5 mark question not very possible? Okay, because they are telling the chapter is only for 4 to 6 marks. Okay, so ஒரே question கேட்க மாட்டாங்கன்றது என்னோட நம்பிக்கை. Okay, because there is no such blueprint for you people. நான் பார்த்த அளவுக்கு blueprint கிடையாது. இந்த chapterல தான் இந்த marks வரும்னு கிடையாது. Okay, yes, shall we continue? 𝐾𝐢𝐬𝐜𝐸, 𝐾𝐢𝐬𝐜𝐸 சொல்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். Okay, so this is your monocot embryo. Dicot exam வந்து ஈஸியா படிச்சா கண்டிப்பா ரொம்ப ஈஸியாம இருக்கும். Okay, coming to the difficulty level it will be moderate. ரொம்ப ஈஸியா இருக்காது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. Okay, so you have the cotyledon of the monocot embryo is called scutellum. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? scutellum ன்னு சொல்றோம். Okay, you have coleoptile and 𝐾𝐢𝐬𝐜𝐸. These are two important things which are present only in monocot embryo. Okay, so they are helping in additional protection. Okay, so in the coleoptile kulla plumule irukum, in the 𝐾𝐢𝐬𝐜𝐸 kulla radical irukum. That's it. Okay, that's very important. So this 𝐾𝐢𝐬𝐜𝐸 and coleoptile are protective in function. இங்க வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? scutellum ன்னு சொல்றோம். ஒரே ஒரு cotyledon and that cotyledon is called as scutellum. Okay, your corn seed. இங்க பாருங்க இதுதான் corn. Okay, இங்க உள்ள இருக்குது நீங்க corn பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, it's very clearly visible in your sweet corn. Okay, இங்க உள்ள ஒரு white color structure இருக்கும். அத சுத்தி endosperm இருக்கும். yellow-வா பார்க்கறீங்கல அது வந்து endosperm. Yes, endosperm. Okay, evolution இன்னைக்கே பண்ண போறோம். இது முடிச்சிட்டு ஒரு 5 minutes break எடுத்துட்டு evolution பண்ணிரலாம். Okay, yes, I don't want to post it to the evening. Yeah, there are two types of seed, albuminous or non-albuminous. Okay, the ovule now develops into seed. Okay, albuminous or endospermic na enna, they retain some amount of endosperm. Example, wheat, maize, barley, castor. All of you please do put it in the chat section. Okay, non-albuminous or non-endospermic, it is pea and groundnut. Is it clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Yes, shall we continue? Okay, albuminous and non-albuminous என்னன்னு சொல்றோம்? ex-albuminous ன்னு சொல்றோம். They do not have any residual endosperm. இது ரொம்ப முக்கியமான question. எழுதி வெச்சுக்கோங்க. albuminous non-albuminous கண்டிப்பா கேட்பாங்க. Okay, ஒரே ஒரு நிமிஷம் வரேன். Okay, so you have this wheat, maize, barley and castor. Okay, this line is very important. உங்க sample paperல மொத கேள்வி இதுதான். Okay, so in seeds such as black pepper and beet, the remnants of nucellus are also persistent. அவங்க வந்து அப்படியே இருக்காங்க. Okay, and that is what we call perisperm. Okay, yes, hello everybody. Yes, Nurul says, ma'am, I'm getting scared for the exam. Please guide me. பாருங்க பசங்களா, பயப்படுறதுனால ஏதாச்சும் மாற போதா?
பயப்படுறதுனால ஒன்றும் மாற போகிறதில்ல. ஓகே, ஸோ சிட் அண்ட் ஸ்டடி. பயப்படாமல் ரொம்ப காமாக உங்கள் மைண்டை காமாக வச்சுட்டு படிங்க. ஓகே, நான் எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கான வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஒரு 4-5 ஹவரில் நீங்கள் எல்லா சாப்டரோட வீடியோ பார்த்து முடிச்சிடலாம். பார்த்து முடிச்சுட்டு உட்காந்து டெக்ஸ்ட் புக்கை படிங்க. ஷியோராக நீங்கள் இப்போ படிக்க ஆரம்பித்தாலும் 60 மார்க் வாங்கலாம். ஓகே, எஸ். ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். நான் ஆல்பியூமினஸ் அண்ட் ஆல்பியூமினஸ். ஓகே, எஸ். ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் ஃப்ரூட். ஓகே, 2 விதமான ஃப்ரூட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ட்ரூ ஃப்ரூட், ஒன்று வந்து ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட். ஓகே, வாட் இஸ் ட்ரூ ஃப்ரூட்? தே டெவலப் ஃப்ரம் த ஓவரி. அதை தான் நம்ம வந்து ட்ரூ ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து சீட். சீடில் வந்து 3 விஷயம் இருக்குது. எண்டோஸ்பெர்ம், எம்ப்ரியோ, சீட் கோட். ஓகே, சீட் கோட்டில் வந்து 2 ரீஜன் இருக்குது. த அவுட்டர் டெஸ்டா அண்ட் த இன்னர் டெக்மெண்ட். ஓகே, நம்ம இந்த ஃப்ரூட்டை வந்து பெரிகார்ப்னு சொல்கிறோம். ஃப்ரூட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் பெரிகார்ப். இட் ஹேஸ் அன் அவுட்டர் எக்ஸோகார்ப், மிடில் மீசோகார்ப் அண்ட் இன்னர் எண்டோகார்ப். ஓகே, எஸ். பெரிஸ்பெர்ம். ஓகே, ஸோ பெரிஸ்பெர்ம்னா சில சீட்ஸில் வந்து ஓகே த நியூசெல்லஸ் இஸ் பர்சிஸ்டன்ட். நியூசெல்லஸ் இன்னுமே இருக்குது. நியூசெல்லஸ் வந்து கீழே விழுவாமல் நியூசெல்லஸ் வந்து அப்படியே இருக்குது. அதை தான் நம்ம பெரிஸ்பெர்ம்னு சொல்கிறோம். ஓகே, சச் சீட்ஸ் ஆர் கால்ட் பெரிஸ்பெர்ம். எக்ஸாம்பிள் பெப்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் ரசம் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த பெப்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே, எஸ். ஃப்ரூட் டெவலப் ஃப்ரம் ஓவரி இஸ் கால்ட் ட்ரூ ஃப்ரூட். புரிஞ்சதா? Yes. So you basically have this. What is true and false fruit? True fruit develops from your ovary. False fruit develops from your thalamus. That's it. Okay. Yes. Albuminous na they retain some amount of endosperm. Okay. So you have this exocarp, mesocarp and endocarp. Okay. Yes. False fruit. These are some fruits which develop from the thalamus. Okay, thalamus also contributes to fruit formation. Okay, yes, this is your false fruit. Rombo mukyam. You have your apple, seed and your apple, cashew nut and your strawberry. Okay, so இத கொடுத்துட்டு இந்த picture கொடுத்துட்டு இது என்னன்னு கேட்கலாம். They can ask you what it is. Okay, yes, perisperm. இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன், இங்கேயே சொல்றேன். Okay, nucellus is persistent. Okay, persistent. When the nucellus is persistent, அப்படினா என்ன? nucellus இன்னுமே அந்த seedல இருக்கு. nucellus persistent in the seed. Such seeds are called perisperm. Okay, example pepper and wheat. B-E-E-T. B-E-T. Okay, yes. Yes, correct. Okay, shall we continue pasangla? Yes. Ma'am, எப்படி question வரும் from seed? What are the different types of seed? Albuminous, non-albuminous, அதை பத்தி கேட்கலாம். Parthenocarpic, the seeds which develop without fertilization. Okay, we will that completes this entire chapter. Okay, புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? I hope this is clear. Ma'am, after your one shot and studying PYQ is enough, more than enough. Sample paper solve பண்ணுங்க. 2023, 22, 21 3 வருஷத்துக்கான sample paper solve பண்ணுங்க. Okay, இப்போ நம்ம குயிக்கா apomixis polyembryony கிடையாது உங்க சிலபஸ்ல இல்ல. apomixis and polyembryony is not there in your syllabus. Okay, yes, so we will just take a 5 minutes or 3 minutes break. Okay, முடிச்சிட்டு evolution பார்க்கலாம். Okay, we will do evolution. Yes, just 3 minutes. It's deleted. Apomixis and polyembryony கிடையாது. Okay, இந்த வருஷம் இல்ல, போன வருஷம் வரைக்கும் இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் இருக்கு. True fruits they develop from your ovary. False fruit they develop from thalamus. Okay, so false fruit example strawberry, apple, cashew nut. Okay, yes, I'll just come on the PPT மட்டும் download பண்ணனும், அத மட்டும் download பண்ணிடுறேன். Yes, 5 minutes break. Okay, come back quickly and don't spam the chat section.
ஓகே சொல்லுங்க பசங்களா, நீங்கள் இவ்வளோ கேட்குறதுனால நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, வாட் இஸ் அப்போமிக்சிஸ், வாட் இஸ் பாலிஎம்ப்ரியானி? அப்போமிக்சிஸ்னா என்ன? இட் இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன். ஓகே, அப்போமிக்சிஸ்னா இட் இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன். ஓகே, பாலிஎம்ப்ரியானினா என்ன? இப்போ இந்த லெமன், ஓகே, ஆரஞ்ச், யூ டேக் தட், யூ see multiple embryos there, right? That is what is called polyembryony. Yes, they produce seeds without fertilization. It's just two small topics. மிஞ்சி போனா 1 மார்க் இல்ல 2 மார்க் கேட்கலாம், அவ்வளவுதான். ஓகே, யா, எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சரி, இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வரட்டும், எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், ஒன் ஷாட். ஓகே, ஸோ எவல்யூஷன்ல என்னென்ன முக்கியமான டாபிக்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம். டிராகன் ஃப்ரூட், எஸ், டிராகன் ஃப்ரூட் இஸ் an example. Orange, all citrus fruits are example for polyembryony. Okay, yes, எடுத்துக்கிட்டா. ஓகே, ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இங்கேயே பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்கிறேன். ஓகே, I'll come back. எஸ் எஸ், ஐம் ஃபைன், பிரேக் இஸ் ஓகே. முடிச்சிட்டேன்னா அப்புறமா பிரேக் தானே எனக்கு, ரைட்? ஐ ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். பாவம், உங்களை வெயிட் பண்ண வைக்கக்கூடாது. ஐ ஃபீல் பேட் வென் எவர் ஐ மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட். ஸோ ஐ குடன்ட் ஈவன் சிட் ஃபார் அ மினிட் தேர். யா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா பசங்களா? எவல்யூஷன் ஒன் ஷாட். ஓகே, நம்மளோட டார்கெட் 1 hour. We have to finish evolution in 1 hour. What is important from exam point of view? Okay, it was 42 seconds. Okay. ஓகே ஓகே ஓகே, எஸ், நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா உங்கள் டைம் இப்போ ரொம்ப 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 முக்கியம் எனக்கு. ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட். யா, வில் ஸ்டார்ட். 42 செகண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேனா? ஓகே, எஸ். வாட் ஆர் வி கோயிங் டு ஸ்டடி பசங்களா? தியரிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப், theories of evolution, evidences of evolution, adaptive radiation, theories of organic evolution, Hardy-Weinberg principle, human evolution. என்னாச்சு? Yeah, human evolution. Okay, இதுல ரொம்ப முக்கியமானது எது மேம்? நான் எதுவுமே எடிட்டிங் எனேபிள் பண்ணலையா? இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எது மேம்? Definitely evidences for evolution ரொம்ப முக்கியம். Okay, this evidence for evolution is important. Okay, Hardy-Weinberg principle is important. Human evolution is very important. Okay, so in the chapter 4 mark, short, very short chapter, 4 marks kind of chapter. Okay, you can expect 2 marks. Long answers படிக்க போகாதீங்க இதுல இருந்து. Okay, ரொம்ப சின்ன chapter தான். We will get MCQs, you will get short answers. 2 marks, 3 marks. Okay, yes. Shall we continue? Can I get some green hearts in the chat section? Shall we increase the energy பசங்களா? வாங்க, எனர்ஜியை சூப்பரா இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த சாப்டர் முடிச்சிடலாம். ஓகே, வெறும் 1 hour எனக்கு கொடுங்க. இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு நான் புரிய வச்சிடுறேன். புரிஞ்சிருக்கோங்க, இன்னொரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஓகே, ஸோ இதுதான் முக்கியம். தியரிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன், டார்வினிசம், நியோ டார்வினிசம், இதில் நிறைய நம்ம பேச போகிறோம் பசங்களா. ஓகே, அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியூமன் எவல்யூஷன். இதுலேருந்து MCQ கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம். Okay, that's it. Shall we start? Okay, yeah. Origin, எப்படி வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல லைஃப் ஒரிஜினேட் ஆச்சு? ஸோ ஒரிஜின் ஆஃப் லைஃப்க்கும் ஆர்கானிக் எவல்யூஷனுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி கேட்ட ஸ்டோரி தான். ஓகே, அரைச்சமாவே திருப்பி அரைக்க போறோம். இப்போ அடுத்தது பிக் பேங் தியரி, காஸ்மிக் பான்ஸ்பர்மியா தியரி, பயோஜெனசிஸ், கெமிக்கல் எவல்யூஷன். பிக் பேங் தியரி என்னப்பா இது? பிக் பேங் தியரி, இட் ஹேப்பன் 50
15 billion years ago, 15 billion வருஷத்துக்கு முன்னாடி there was a huge explosion in the universe, okay, and that is how the entire solar system was formed in சொல்றாங்க, okay, and these mass of gases started cooling down to form planet, to form other celestial objects, okay. அடுத்த விஷயம் cosmic panspermia theory. It is believed that someone from outside, okay, ஏதோ ஒரு மாதிரி spores வந்து நம்ம அர்த்துக்குள்ள போட்டாங்க, okay, and those spores started developing into organism ன்னு சொல்றாங்க. இது முற்றிலும் nonsense. This doesn't hold good, okay. Yes. அடுத்த விஷயம் you have abiogenesis. Abiogenesisனா என்னப்பா? Life coming from non-living things, okay. So இப்போ ஒரு இருட்டு ரூம்ல இருந்து rat வெளியே வந்துச்சுன்னா people started thinking that life is coming from darkness, okay. அப்போ வந்து people used to think like that, okay. இப்போ meat வந்து ஓப்பன்ல வச்சோம்னா அதுல இருந்து புழு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. So they started believing that this life came from this meat, okay. That is what we call abiogenesis, okay. Yes, correct, okay. But we have to study, you have exams, so we have to study. So இதை வந்து disprove பண்ணவர் யாருன்னா ரெட்டி, okay, ஸ்பாலன்சானி and லூயிஸ் பாஸ்டர், okay. இந்த ரெட்டி என்ன பண்ணாருன்னா மூணு இதுல பீக்கர்ல he took meat, okay. ஒரு பீக்கர்ல he didn't close the meat, okay. In another one he closed it, he sealed it very tightly, okay. In another one he placed a gauze. He placed what பசங்களா? He placed a gauze, okay. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா in the first one obviously the mosquitoes would enter, they would lay their eggs and it will release maggots, okay. And then here he closed it, there was not even a single maggot. இங்க வந்து இந்த wire gauze மாதிரி வச்சிருந்தால அந்த wire gauze மேல வந்து there was maggots. So what did he understand? He wanted to explain people, but people were never ready to listen to him, okay, because they very strongly believed abiogenesis at that time. So அப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா லைஃப் வந்து மீட்ல இருந்து வர கிடையாது, okay. இந்த மீட்ல போய் இந்த இது ஃப்ளை போய் உட்கார்றதுனால they lay their eggs and they develop into maggots ன்னு சொன்னாரு. ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் வந்தாரு நம்ம லூயிஸ் பாஸ்டர். So லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து இந்த ஸ்வான் நெக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு. So என்ன பண்ணாருப்பா? ஒரு broth எடுத்துக்கிட்டாரு. மேம் brothனா என்ன மேம்? அது ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் மீடியா பசங்களா, ரொம்ப நியூட்ரியன்ஸ் உள்ள ஒரு தண்ணின்னு வச்சுக்கலாம், ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்வான் நெக் ஷேப் உள்ள ஒரு ஃப்ளாஸ்க்ல எடுத்துக்கிட்டாரு, ஓகே. ரொம்ப நாள் வச்சுட்டே இருந்தாரு, அதுல growth-ஏ காணோம், அதுல இந்த மைக்ரோபியல் growth-ஏ இல்லை. அப்புறமா இந்த ஸ்வான் நெக்கோட இதை பிரேக் பண்ணிட்டாரு. பிரேக் பண்ண ஒரு நாள் 2 நாள்லயே, ஓகே, ஒரு நாள், எஸ் இட்ஸ் நான்சென்ஸ் ஆப்வியஸ்லி. அப்போ வந்து ஆனால் அப்பா அதை சொல்லியிருக்காங்களே, யாரோ ஒருத்தங்க இப்படி யோசிச்சிருக்காங்களே, அதனால இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், ஓகே. ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா when they break the swan neck, okay, what happens? There will be growth of microorganism. ஸோ அப்போ லூயிஸ் பாஸ்டர் எல்லாருக்கும் புரிய வச்சாரு, ஓகே, தண்ணியிலேருந்து மைக்ரோப்ஸ் வர கிடையாது, நம்ம ஏர்ல இருக்க மைக்ரோப்ஸ் என்னோட நியூட்ரிட்டிவ் மீடியாவை என்டர் ஆகும் போது there is a microbial growthன்னு சொல்லி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது, okay. So லூயிஸ் பாஸ்டர் என்ன சொன்னாரு? Life came from pre-existing life ன்னு சொன்னாரு, okay. That is what we call biogenesis. So என்ன சொன்னாரு பசங்களா? அவரு biogenesis ன்னு சொன்னாரு, okay. Biogenesis, life comes from pre-existing life, okay. Yes. So chemical evolution யார் ப்ரொபோஸ் பண்ணா? இது ரொம்ப இன்னைக்கு வரைக்குமே எல்லாருமே அக்ரி பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயம். ஒபாரின் அண்ட் ஹால்டேன்னு சொன்னாங்க. ஆப்வியஸ்லி பசங்களா ஒரு செல்லை எடுத்துக்கோங்க, அந்த செல்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, ஓகே. லூயிஸ் பாஸ்டர் he found out pasteurization, he worked with a lot of other things, okay. இப்போ நம்ம he is also called as father of microbiology, okay. So ஒரு செல் எடுத்துக்கோங்க, அந்த செல்ல லிப்பிட்ஸ் இருக்கு, புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, okay. You have nucleic acid, இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. What is each cell made up of? They're all made up of chemicals பசங்களா. ஸோ முதல்ல கெமிக்கல்ஸ் தானே ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், அதுக்கப்புறமா தானே லைஃப் வந்திருக்கும். சிம்பிளான கான்செப்ட் தானே இது, ஓகே. நீங்க சொல்றீங்க பயோஜெனசிஸ்ன்னு சொல்றீங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைஃப், நீங்க சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டாங்க. So the answer for that was chemical evolution, okay. When the earth was formed, the earth's atmosphere was reducing. என்ன சொல்றாங்க பசங்களா? அது ஒரு reducing atmosphere ன்னு சொல்றாங்க. அப்படினா என்ன மேம்? Without atmospheric oxygen. மேம் ஆக்சிஜன் இல்லையா? இருந்துச்சு பசங்களா, but it was always combined with water vapor. Okay, remember elements like carbon, nitrogen and oxygen, they were all abundant.
Okay, they were all abundant. Yes, oparin and haldane. எல்லாரும் chat sectionல போடுங்க. இதெல்லாம் கேட்கலாம் MCQsல. Chemical evolution, oparin and haldane. குவிக்கா போடுங்க. So என்ன ஆச்சுனா நாலே elements தான். கார்பன், ஹைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன். இவங்க நாலுமே கம்பைன் ஆகி புது மாலிக்யூல்ஸா ஃபார்ம் பண்ணாங்க. Right? So what is the important molecule? DNA, RNA, lipids, proteins, avanga ella form pannanga. That was the first ever thing that happened. So micromolecules irunduchi, micromolecules, macromolecules aachi. Okay, macromolecules or living cell aachi. That's very important. Yes. So indha or Stanley Miller inga paarenga confuse agadinga. Okay, chemical evolution propose pannadhu yaru? Oparin haldane. Adha prove pannadhu yaru? Stanley Miller. Okay, Stanley Miller proved chemical evolution. எப்படிப்பா அவர் ப்ரூவ் பண்ணாரு? இதுதான் Stanley Miller experiment. நீங்க ரொம்ப லக்கியா இருந்தா you can get this experiment. Diagram 3 marks. Okay, so இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான diagram. So what did he actually do? He created a primitive earth. Okay, so the primitive atmosphere அவர் வந்து recreate பண்ண ட்ரை பண்றாரு. எப்படி இந்த படத்துலலாம் பழைய காலத்து ராஜாங்களோட வாழ்ந்த இடத்தை recreate பண்ண ட்ரை பண்றாங்கல, அதே மாதிரி he tried to recreate the primitive earth here. Okay, so என்ன நடக்குதுன்னா he took this apparatus. Okay, so இந்த apparatusல நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சாங்க. அப்ப அந்த பழைய காலத்துலலாம் you had water vapor. Okay, so what this water vapor now is going to help in producing the heat. Okay, so inga வந்து mixture of gases எடுத்துக்கிட்டாங்க, water, methane, ammonia and hydrogen. Okay, and they place this electric discharge electrodes வச்சாங்க. நீங்க கேட்கலாம், மேம் அந்த காலத்துல எங்க மேம் electric discharge எல்லாம்? அந்த காலத்துல எல்லாம் lightning இருக்கும் பசங்களா. Okay, that lightning would have acted as a source of electricity. So என்ன நடக்கும்? High temperature, okay, in presence of electricity, all these molecules will combine with each other. என்ன ஆகும்? They all combine with each other. Okay, so when they combine with each other, they are going to form new molecules. Okay, new molecules form பண்ணுவாங்க. So that molecules are condensed here. Condenser என்ன பண்ணும்? They condense the gas into liquid. Okay, and they are trapped in this. Okay, இந்த trap பண்ண liquid இவர் ஸ்டான்லி மில்லர் வந்து போய் பார்க்கும்போது அதுல அமைனோ ஆசிட்ஸ் இருந்துச்சு, அது சிம்பிள் பயோமாலிக்யூல்ஸ் இருந்துச்சு. Okay, by this he proved that yes, chemical evolution has occurred. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Is this clear பசங்களா? Any doubts? Urey. Okay, Urey வா அவங்க full name Stanley Miller and Urey experiment ன்னு சொல்லுவாங்க. Correct. Miller Urey experiment. Can we continue? Yes, clear. அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். ரொம்ப குவிக்கா பார்த்துடலாம். இதுதான் பசங்களா, this is the entire way it happened. Micromolecules, carbon, hydrogen, oxygen, they started forming macromolecules like your lipids, nucleic acid, and they started forming Quaker weights. So in the micromolecules alla சேர்ந்து they started forming Quaker weights. Now these Quaker weights joined to form many microspheres. Okay, and these microspheres formed the first known living organism is heterotrophs. Okay, அதுக்கு அப்புறம் தான் autotrophs. நேத்து கூட பார்த்தோம், RNA is the first genetic material. So first what was formed? Okay, this is the experiment. இதுதான் இந்த trapping எடுத்து அதுல வந்து நிறைய biomolecules இருந்துச்சு. By this he proved ஆமா chemical evolution தான் நடந்திருக்குன்னு. Okay, yes. Now evidences for evolution அவ்வளவுதான். Theories of origin of life ஆயிடுச்சு. Okay, theories of origin of life is done. Evidences for evolution. எப்படிப்பா சொல்றீங்க நீங்க? அவ்வளோ கேரண்டியா எப்படி மேம் சொல்றீங்க எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு? ஓகே, டைனோசரஸ் இருந்தாங்க, ஓகே, இந்த அர்லி மேன் இருந்தாங்க, எப்படி நீங்க இவ்வளோ கிளியரா சொல்றீங்க? எதுவுமே எவிடன்ஸ் இல்லாம யாருமே நம்ப மாட்டாங்க, ரைட்? நீங்களாம் என்ன மேம் சொல்றீங்க, போங்க மேம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. ஃபார் எவ்ரிதிங் யூ நீட் அன் எவிடன்ஸ். ஓகே, ரொம்ப 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 முக்கியம். எஸ், 2 times I have uploaded one shot. Okay, yeah, I am not going to do microbes and human welfare and reproductive health. இந்த ரெண்டு சாப்டருமே நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். தயவு செஞ்சு போய் பாருங்க. மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் எல்லாம் 2 வாட்டி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் வந்து லைவ்லேயே வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அந்த 2 சாப்டர் பண்ணுற டைமில் I can solve PYQs. That's the whole idea. Okay, yes. It was heterotype ன்னு சொல்றது நிறைய பேர் அமீபான் பிலீவ் பண்றாங்க. ஓகே, it is just a single heterotrophic organism. ஓகே, பாக்டீரியாவா இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு ஆர்கி பாக்டீரியாவா இருக்கலாம், எது வேணாவும் இருக்கலாம். ஓகே, எஸ்.
So paleontological evidence, comparative anatomy and morphology, physiology and biochemistry, biogeographical distribution and embryological evidence. Okay, onno nama clear ah paaka porom. What is paleontology? Paleontology is the study of fossils. Correct? Paleontology is a study of fossils. Okay, so what do we try to understand here? What do we try to understand? எப்படி நமக்கு தெரிஞ்சது? இப்போ கூட சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டுல நிறைய இடத்துல புது புது அனிமல்ஸோட skeleton கிடைச்சதுன்னு சொல்லி. So what they will do, they will send it for a paleontology lab. Okay, அங்க போய் we can even find out the age of that animal. Okay, that much advanced we are. Okay, so முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது anatomy and morphology. Anatomy na என்ன? Internal structure. Morphology na enna? External structure. Okay, so comparative anatomy. Okay, என்னோட anatomy-யும் bird oda anatomy-யும் compare பண்ணலாம். Okay, you can compare a bird's anatomy and reptiles anatomy and see how the evolution has happened. That's very very important. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so different animals and plants show dissimilarities in their structure. Okay, but in some characters they are similar. ரொம்ப முக்கியம். இந்த பேப்பர்ல ஒரு question கண்டிப்பா வரும்னா அது homology analogy. யாருக்கெல்லாம் homology analogy ஓட definition தெரியுமோ please do put it in the chat section. We will see how many of you will tell it correctly. Okay, yes, homologous na enna, analogous na enna. These similarities provide one of the most concluding or convincing evidence for evolution. Okay, evolution நடந்திருக்குன்றதுக்காக மொத evidence வந்து இந்த homology analogy. Okay, சொல்லுங்க பசங்களா குவிக்கா. homology, same structure but different origin. Okay, okay, same structure different origin. Others I want everyone to do it because it's short-ஆ கேட்கலாம். இதை தவிர இந்த லெசன்ல பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாது. Yes, very good. All of you I want to answer. பரவாயில்ல, ஒரு நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆனா பரவாயில்ல. Yes, means same structure and origin but different function. Very good. Others homologous, same structure, different function. Very good. Now our definition solta, easy our definition solta. Homologous or homology is when they have the same structure, same origin but different function, or similar structure and origin but different function. Okay, analogy na they have different origin, okay, different structure but same function. Okay, ரொம்ப easy. Super. யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ from my side very good. Okay, yes, shall we get into it? Super எல்லாரும் சூப்பரா சொல்றீங்க. Okay, homologous organ, they have the same structure and origin but they differ in their function. Okay, it results in divergent evolution. ரொம்ப முக்கியம். Okay, divergent na enna ma'am? They are diverging from a point. Ippadi they diverge from a point. Yes, they diverge from a point. adha nama homologous nu solrom. Ipo parunga example come on, examples la adutha kelvi irukku. Yes, they have common ancestors. Super ah solringa, neengale enak solli kuduthittinga. Very good. Yes, solunga pasangala, what is actually happening? Yes, homologous bougainvillea, cucurbita அப்படி சொல்லக்கூடாது. thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita ன்னு சொல்லணும். Okay, yes, we will get into the function. Sorry, examples ரொம்ப முக்கியம். forelimb. Okay, example என்ன பசங்களா? forelimb of man, forelimb of cheetah, forelimb of whale, forelimb of bat. Okay, இங்க பாருங்க, இவங்க எல்லாருமே mammals தான். all of these people are mammals. Okay, and they have same forelimb: humerus, radius, ulna, carpels, metacarpals, phalanges. Structure onnu da, origin onnu da, but they are used for different function. Man uses it for picking things, cheetah uses it for running, whale uses it for swimming. Okay, bat is used for flying. Okay, analogous, eye of octopus and mammal. Super. Inga parunga, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. Okay, idu vandu tendrils. So the thorns and tendrils, idu konjam clear ah purinjukonga. Both of them are modification of your stem. Okay, rendume stem oda modification da. Okay, thorns helps in defense. Okay, tendrils helps in support. They have different function.
ஓகே புரிஞ்சதா? நீங்களாம் அனாலகஸ்க்கே போயிட்டீங்களா? ஓகே நானும் சீக்கிரம் உங்க கூடயே வந்துடுறேன். வாட் இஸ் அனாலகஸ்? தே ஆர்கன்ஸ் which have different origin, okay, and dissimilar structure but they all have a similar function. அததான் நாம analogy ன்னு சொல்றோம். Okay, it results in what? Convergent evolution. Short question, difference between homologous and analogous. Okay, very good. நிறைய பேர் examples சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. Examples are very important. So wings of birds, butterfly and bat. So மூணோட function என்ன? They all help in flight. Okay, so wings of bird is a modified forelimb. It is covered by feathers and all those things. Okay, wings of bat, it has humerus, radius, ulna, that basic structure. Wings of butterfly. Okay, then eyes of human and eyes of octopus. ரெண்டு பேரும் ஒரே function தான், vision, but they differ in their structure and origin. Sweet potato and potato, இது கண்டிப்பா கேட்கலாம், MCQ ல கேட்கலாம். Sweet potato and potato are examples for dash. Okay, yes, flippers of penguin and dolphin. Okay, very good. Yeah, இப்போ நாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்துக்குள்ள போக போறோம். ஒரு கதை, இது ஒரு ஸ்டோரி தான். எத்தனை பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியும்? 2 லைன்ல யார் இந்த ஸ்டோரி, சரி 3 லைன்ல யார் இந்த ஸ்டோரி எனக்கு சொல்லுவீங்க? This is a very good example for natural selection. So இதெல்லாம் ஒரு எவிடன்ஸ் நமக்கு. ஆமாப்பா எவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, எவல்யூஷன் நடந்துச்சுன்ற எக்ஸாம்பிள் இது. ஓகே, ஸோ இன் இங்கிலாந்து பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு முன்னாடி, ஓகே, there were 2 moths. One was your white moth, other one was your black moth. Okay, so white moth and your black moth. Okay, இந்த white moth ஓட நேம் வந்து Pistil Bitularia. டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்காட்டி படிக்காதீங்க, கொடுத்திருந்தா படிங்க. Okay, and black moth is Pistil Carbonaria. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Pistil Carbonaria ன்னு சொல்றோம். Bitularia and Carbonaria. Yes, before industrialization the white moth population was more. Okay, industrialization முன்னாடி என்னோட white moth population அதிகமா இருந்துச்சு. Industrialization ஆக all the tree trunks were covered by a black soot. Okay, அதனால obviously black colorல white வச்சா ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். கரெக்ட்டா? So all these white moths were easily predated. Okay, அவங்களோட enemies வந்து அவங்க ஈஸியா சாப்பிட்டுட்டாங்க. Okay, அப்போ இந்த black moth இருக்குல, it easily camouflaged, it easily mixed with the black color. Okay, அதனால the black population increased, the white population decreased. Yes, camouflage ability எல்லாரும் சூப்பரா சொல்றீங்க. What is this? ஏன் இது வந்து natural selection னு சொல்றோம்? இந்த white mothனால அந்த changes adapt பண்ண முடியல, so its population declined. அதே என்னோட black mothனால, because of its color, because of its camouflage, it could resist that change, so it survived. Okay, so this is what is nature. நிறைய பேர் கடவுள்னு சொல்வீங்க, நிறைய பேர் நேச்சர்னு சொல்வீங்க, நீங்க எப்படி வேணா யோசிச்சுக்கோங்க. So the nature is selecting the adaptable ones. அதுதான் நம்ம natural selection னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா? So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Industrial melanism னு சொல்றோம். Yes, before industrialization white moth lived because of clear atmosphere and not visible to the predator. Super சொல்றீங்க. Before industrialization white moth survived. After industrialization lichens weren't able to survive, and due to black layer white got exposed. Super frame பண்றீங்க. Very good. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Industrial melanism, can we continue? It's an example for natural selection. Yes or no? Yes or no? Can we continue பசங்களா? Yes. Adaptive radiation. Adaptive radiation na என்னப்பா? இது ஒரு மாதிரியான ஒரு divergent evolution தான், but it happens in a particular geographical area. Okay, it happens. Why do we call it as a natural selection? Because the organisms which are better capable are selected. அவ்வளவுதான். அதனால தான் அது natural selection னு சொல்றோம். Yes. Darwin's fringes. How lichens came here, ma'am? இங்க பாருங்க பசங்களா, யூசுவலாவே ஒரு ட்ரீல வந்து lichens இருக்கும். Okay, இப்போ pollution இல்லாத போது lichens இருக்கும். No pollution. Okay, no pollution. Okay, அதே pollution இருக்கும் போது, when there is a pollution, okay, there will be no lichens. Okay, when there is pollution. So lichens is a very good indicator of pollution. Okay, yes, இங்கிலாந்துல தான் சொல்றாங்க.
all over the England industrializationல நடந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, herbicide and pesticide சுத்தமா புரியல. herbicide and pesticide எங்க இருக்கு? Where is it? Yes. Okay, can we continue? Yes, Sanjita had asked that doubt. Okay, adaptive radiation இது யார் வந்து கண்டுபிடிச்சா? டார்வின் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. டார்வின்ஸ் ஃபின்ச்சஸ் ன்னு சொல்றோம், அந்த குட்டி birds. Okay, the process of evolution of different species in a given geographical area. So இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Starting from a point literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. Okay, finches என்றது ரொம்ப குட்டி birds பசங்களா. Okay, these birds have evolved themselves, okay, for different eating techniques, for different foraging techniques. Okay, ஒருத்தவங்களும் ஒரே விஷயத்தை சாப்பிட மாட்டாங்க. சில பேர் seeds சாப்பிட்டாங்கன்னா சில பேர் fruits சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் small insects சாப்பிடுவாங்க. So based on that, yes, Darwin's finches, yes. Okay, so based on the beak. ஓகே, அவங்களோட பீக் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் depending on the food they eat. Okay, சிலம்பரசன் it happened in இங்கிலாந்துல நடந்துச்சு. Okay, yes, very good. So this is what is your Darwin's finch. இன்னொரு example, marsupial radiation, variation in breeds. Okay, yes, very good. Yes, இப்போ பாருங்க marsupial radiation. நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒரு வாட்டி இந்த கொஸ்டின் பார்த்திருந்தேன்னு. இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே they are asked. Okay, ஆஸ்திரேலியாங்கிறது ஒரு தனியான கான்டினென்ட், கரெக்டா? அது ஒரு தனியான ஒரு ஜியோகிராஃபி. Okay, so there how the radiation has happened, how different divergent organisms have developed. Okay, marsupiana, it's a class under mammals. Okay, mammals குள்ள வர ஒரு சப் கிளாஸ் கூட இல்ல, அது ஒரு சப் கிளாஸ். Okay, so pouched mammals, very good. Okay, இங்க பாருங்க different varieties இருக்கு. Tasmanian wolf, tiger cat, banded anteater, marsupial rat, kangaroo, wombat, bandicoot, koala, marsupial mole, sugar glider. மேம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேம். ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சா நல்லது பசங்களா. MCQ கேட்கலாம், பெரிய கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, MCQ கேட்கலாம். ஓகே, எஸ், shall we continue? இது லாஸ்ட் பாரா. ஓகே, ஹெர்பிசைட் அண்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட். ஓகே, நான் சொல்றேன், குயிக்கா சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஹெர்பிசைட் அண்ட் பெஸ்டிசைட். நீங்க வந்து இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், மஸ்கிட்டோஸ். ஓகே, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மஸ்கிட்டோஸ்க்கு நீங்க டிடிடின்றது ஒரு கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணீங்கன்னா மஸ்கிட்டோஸ் யூஸ் டு டை, மஸ்கிட்டோஸ் வந்து இறந்துரும். இப்போ the mosquitoes have become resistant to DDT. They have developed a mechanism. Okay, they have developed a mechanism wherein they are resistant. Okay, இப்போ நீங்க DDT mosquito போட்டீங்கன்னா they won't die. That is what is happening here. Same thing. Okay, I'm not sure, எனக்கு சரியா தெரியல. Okay, yes, புரிஞ்சதா? அதே மாதிரி தான் ஹெர்பிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா, பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா the weeds and your pest will become resistant to it. Okay, yes, dichloro diphenyl ethane. Super. Okay, போகலாமா? Shall we continue all of you? Yes. Now இப்போ தியரி ஆஃப் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன் போயிட்டோம். ரெண்டு முக்கியமான டாபிக் முடிச்சாச்சு, தியரிஸ் ஆஃப் ஒரிஜின் ஆஃப் லைஃப். ஓகே, எவிடன்சஸ் ஃபார் எவல்யூஷன். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது தியரிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன். எஸ், ஹெர்பிசைட் இஸ் ஃபார் பிளான்ட், பெஸ்டிசைட் இஸ் ஃபார் இன்செக்ட். சூப்பர். ஓகே, யா, லெமார்க் டார்வினியன் மியூட்டேஷன் தியரி. Lamarck theory, it was proposed by Lamarck. Okay, yes, எல்லாருமே இத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சூப்பர். சோ ஏதோ ஒரு क्वेश्चन இருக்கு, the process of evolution of different species in a that is correct. Okay, yeah, during industrial mechanism, before and after black and white didn't completely go extinct. Yes, that is true, they were just low in number. Okay, and after they become low, obviously they might get extinct in the near future. Okay, yes, so theory of Lamarck. Okay, it is called theory of inheritance of acquired character, theory of natural selection பத்தி இன்னும் நல்லா பார்க்கலாம். Okay, theory of mutation. இதுல இருந்து long questions கேட்பாங்களா மேம்? கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. Okay, but you should have the basic idea of what each theory is. சொல்லுங்க பசங்களா, what is Lamarck's theory? எல்லாருக்குமே தெரியும், the giraffe story, right? Use and disuse of organs. Okay, ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க ஒரு ஆர்கனை யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது நல்லா இவால்வ் ஆகும். ஒரு ஆர்கனை நீங்க யூஸ் பண்ணாட்டி, adaptive radiation is divergent because similar organisms are becoming more and more dissimilar. Okay, இன்னொரு half an hour குள்ள முடிச்சிடலாம். Okay, yes,
யா ஜிராஃபே லாங் நெக் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு குட்டி கதை தெரியும். இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றது we still don't have Lamarck theory வந்து எல்லாருமே accept பண்ணல. Okay, yes, so if an organ is constantly used it would be better developed, whereas disuse of an organ results in degeneration. So best example is human beings, correct? So our ancestors, our early men, our primates, they all had tail, கரெக்டா? இப்போ நமக்கு டெயில் வந்து தேவைப்படலை when we started walking on 2 legs, கரெக்டா? so what happened, the tail has become vestigial. அதுக்கு பதிலா நம்ம எல்லாருக்குமே tail bone இருக்கு. we all have tail bone. similarly vermiform appendix is a vestigial organ but it's a lymphoid organ, but அதோட basic function வந்து முடிஞ்சிருச்சு. okay, at that time human used to eat everything raw, right? அப்போ vermiform appendixக்கு function இருந்துச்சு, இப்போ இல்லை. yes, we all have tailbone. yes, okay, புரிஞ்சுதா? ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்ட் கேரக்டர். ஓகே, ஸோ நான் ஒரு கேரக்டரை அக்வயர் பண்ணேன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண அபிலிட்டி இருக்கணும். ஓகே, லெட் மீ டாக் அபவுட் திஸ் ஜிராஃபே ஸ்டோரி. ஓகே, இந்த ஒரு லெசன் வந்து எனக்கு 6th-லயோ 7th-லயோ இருந்துச்சு பசங்களா. ஹவு டிட் ஜிராஃபே கெட் டால் நெக்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன், ஸோ த ஜிராஃபேஸ் வாண்டட் டு ரீச் டால் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தே ஸ்டார்டட் யூசிங் தேர் நெக் மோர் அண்ட் மோர் வர. okay, so as a result what happened, the neck started evolving and they got such a huge neck ன்னு சொல்றாங்க. okay, elongation of tailbone. yes, very good, correct, very good, super. yes, Darwinism, the father of evolution. okay, so இவர் வந்து நிறைய வருஷம் கஷ்டப்பட்டு கேலபோகஸ் ஐலாண்ட்ல போய் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணி ஓகே நிறைய விஷயம் பண்ணி ஒரு புக் எழுதினாரு, ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப். the book he wrote is called Origin of Life. okay, ரொம்ப நல்ல புக், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக். நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் படிச்சதில்லை. okay, so Darwinism or the theory of natural selection was proposed jointly by Charles Darwin and A.R. Wellesley. okay, yes, அது என்னமோ தெரியல, ஞாபகம் வருது சடனா. ஓகே, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது when you relate everything to life, no, you will definitely remember. ஆச்சு, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, நான் வருஷம் சொன்னா no, okay, but ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, but somehow I remember. This theory was explained by Darwin in his book on the origin of species by means of natural selection. This is very important. okay, no, nothing like that. நீங்களும் இப்போ வளர்ந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you guys will also remember everything. okay, the origin of species by means of natural selection. எல்லாரும் இதை வந்து chat sectionல போடுங்க. please do put it in the chat section, all of you. origin of species by means of natural selection. இது எப்படிப்பா நடக்குது? நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பசங்களா. if more than one adaptive radiation is convergent and it is divergent, adaptive radiation is always divergent. okay, yes, okay, yes, patient read. ஆமா, ரொம்ப பொறுமையா எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும். okay, yeah, what is actually happening பசங்களா? it is a production of overproduction of offsprings. okay, சில fishes எல்லாம் they lay thousands of eggs. ஏன் அவங்க வந்து thousands of eggs lay பண்றாங்க? because only a part of it will survive. நிறைய eggs will be carried away by water. okay, many eggs will be eaten up by small fishes. okay, so that's why they produce many eggs. அதுதான் நம்ம overproduction of offsprings ன்னு சொல்றோம். அடுத்தது struggle for existence. yes, struggle for existence ரொம்ப முக்கியம். நீங்களும் நானும் எதுக்காக struggle பண்றோம்? எல்லா மனுஷனுமே எதுக்காக struggle பண்றோம்? வாழ்றதுக்காக, கரெக்டா? so human beings-ல இவ்வளவு struggle இருக்குன்னா சின்ன organisms-ல எவ்வளவு struggle இருக்கும்? right, there is a struggle for existence and only the people with better adaptable features will survive. survival of the fittest or natural selection. this is a universal law பசங்களா. டார்வின் சொன்னதுல எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா பிடிச்ச விஷயம் survival of the fittest. ஓகே, யார் ஃபிட்டா இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் சர்வைவ் பண்ண முடியும். அது எஜுகேஷன்னாலும் சரி, அது ஒரு வேலைனாலும் சரி, அது ஒரு பிஸ்னஸ்னாலும் சரி, எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் சரி, only the fittest will survive, the others will be excluded out. okay, the others will be excluded out. yes, oh, they have given it in the textbook. மோனிஷ் டெக்ஸ்ட்புக்ல கொடுத்துருக்காங்களா? okay, I'm sorry then. multiple adaptive radiation can be convergent. okay, super. அதுக்கப்புறம் காம்படிஷன் நடக்குது.
Okay, so competition எதுக்கெல்லாம் நடக்குது? Okay, competition happens for food, it happens for resources, it happens for shelter in case of lower organism. மனுஷங்களுக்குள்ள எதுக்கு competition வருது? எல்லாத்துக்குமே மனுஷங்களுக்குள்ள competition தான். Okay, to write an exam there is a competition, to earn money there is a competition, in a business there is a competition. Competition இல்லாத இதே கிடையாது. There is nothing without competition. And who will win? Who will win? யார் வந்து நீட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவா? யார் வந்து போர்டு எக்ஸாம்ல ஃபுல் அவுட் ஆஃப் அவுட் வாங்குவா? The fittest organism, not the one who sits and complains. Correct? The same thing. Very, very, very important. You can very well relate this particular Darwinism to human beings. பசங்களா ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருப்பாரு, ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருப்பாரு. Fittest one மட்டும்தான் சர்வைவ் ஆக முடியும். Okay, only they can survive in the topmost place. Others will be slowly excluded out. நீ உன்னைய ப்ரூவ் பண்ணாட்டி no one is going to help you. நான் இப்படிதான்றத நீ தான் உலகத்துக்கு சொல்லணும். ஓகே, மத்தவங்க வந்து இவங்க வந்து இப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. That is what we call it as survival of the fittest. அதை வந்து அவர் natural selection ன்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில். அந்த சேஞ்சுக்கு யார் ரொம்ப அடாப்ட் ஆகுறாங்களோ அதை வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. வெரி குட். ஓகே, ஸோ இங்கே டார்வின் சொன்ன விஷயம் நம்ம ஃபிட்னஸ் கிடையாது. ஹீ ஸ்போக் அபவுட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ், த ஆர்கானிசம் விச் ஆர் ஏபிள் டு கண்டினியூ தேர் ப்ராஜெனி. ஓகே, yes, oh, Prabhanjan, yes, correct. Okay, the organism which are able to continue their progeny is what he called it as natural selection. இதே மாதிரி natural selection நடந்துட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, it leads to evolution. It leads to what? Evolution. Okay, so simple இந்த flow chart சொல்றேன். Okay, முதல்ல overproduction. This is what Darwin said. Okay, overproduction of organism, survival of the fittest, survival of the fittest. Okay, adukaprom natural selection. Okay, evolution இந்த flow chart எழுதிக்கோங்க. Okay, and speciation. Speciation na enna? Formation of new species. Speciation na enna? Formation of new species. Tomorrow only one chapter, human reproduction, sharp 6 AM. Okay, this is something very, very, very important. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? 9 days plan பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கேன். Okay, yes, thank you. லாஸ்டா ஒருத்தர் வந்தாரு, நீங்க எல்லாம் சொன்னது கரெக்ட் தான், இப்போ நான் சொல்ல போற விஷயம் தான் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட்னு. அது யார் தெரியுமா? ஹியூகோ டெவ்ரிஸ். Okay, so Hugo Devries was the one who proposed mutation theory. PYQs is tomorrow evening, then you have Sunday, then you have Monday. Tuesday dana exam, correct? Tuesday is your exam, right? Yes. Reproductive health, kindly see it in the live. Okay, timer da kandipa pandren. Reproductive health kandipa timer da pandren. Illa naalaikku kuda mudinja reproductive health podren. Okay, yes. V-quiz will be there. Everything is planned. You guys don't have to worry. Okay, yeah. The plant on which Devries had worked is Enothera Lamarckiana. So our work panna plant per enna? Ellarum idha chat section la podunga. Yes, evenings we will do PYQs. Ellarum chat section la podunga. Mutation theory was proposed by Hugo Devries in Enothera Lamarckiana. Idu vandu nama evening primrose nu solrom. Okay, yes. So role of mutation in evolution is genetic variation. It results in genetic variation. Mutation vandu genetic variation lead pannom. So mutation are discontinuous. Enna solraru ivaru? Discontinuous variation called sports by Darwin. So Darwin vandu mutation vandu discontinuous nu solraru. Okay, but saltatory, they are slow. Mutation vandu continuous nu solranga. Nama Bettesen ellame clear ah solli tharen. This is very, very important. Yes. Okay, yeah. What is this? Hugo Devries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation, large difference arising suddenly in a population. Okay, so mutation என்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். It's a sudden inheritable change. Okay, so he called it as a sudden change. Okay, it is believed that mutation which causes evolution and not the minor variation. So நம்ம டார்வின் வந்து mutation என்ற வார்த்தையே யூஸ் பண்ணல. Okay, டார்வின் என்ன சொன்னாரு? Variation leads to evolution னு சொன்னாரு. ஆனா இவர் டெவ்ரிஸ் என்ன சொல்றாருன்னா, it is mutation which leads to evolution னு சொல்றாரு.
ரொம்ப 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 கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, எஸ், அதை பத்தி நான் சொல்றேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம். மியூட்டேஷன்ஸ் ஆர் ரேண்டம் அண்ட் டிரெக்ஷன்லெஸ். ஓகே, whereas Darwin variation are small and directional. ரொம்ப 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 முக்கியம், வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம ஹியூகோ டெவ்ரிஸ் பொறுத்த அளவுக்கு மியூட்டேஷன் வந்து ரேண்டம், டிரெக்ஷன்லெஸ், இப்படி தான் ஆகணும் அப்படி தான் ஆகணும்னு கிடையாது, சடனாக எப்படி வேணா ஆகலாம். ஓகே, பட் வாட் டார்வின் ஸ்போக் வாஸ் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ஸ்மால், ஓகே, அண்ட் தே ஆர் டிரெக்ஷனல். புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சதா? ஓகே, evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed that mutation caused speciation and hence called it saltation. Okay, saltation na enna? It is a single step large mutation. So all of you put it in the chat section. Saltation, mukyamana question. Okay, it is a single large mutation. Okay, single large mutation. Now I'll come to the questions. Ma'am, why mutation in plants is useful but animals? No one said like that. No one said like that. Plants-லயும் mutation நடக்குது, animals-லயும் mutation நடக்குது. Plants-லயும் beneficial harmful mutation நடக்குது, animals-லயும் beneficial harmful mutation நடக்குது. அப்படி mutation நடக்காட்டி நம்மளோட ancestors-ல இருந்து இவ்ளோ intelligent-ஆ வளர்ந்திருக்க மாட்டோம். Yes, microbes is already uploaded, biotech is uploaded, molecular basis is uploaded. So saltation, single large step mutation ன்னு போடுங்க பசங்களா chat sectionல, ரொம்ப முக்கியம். Selection, கேட்டா இதுல இருந்து ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चन கேட்கலாம். இது ஆல்ரெடி நான் டயகிராம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். 3 விதமான செலக்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஸ்டெபிலைசிங், இன்னொன்னு வந்து டிரெக்ஷனல், இன்னொன்னு வந்து டிஸ்ரப்டிவ். ஓகே, ஸ்டெபிலைசிங் ஒரு கிராஃப் இருக்கு. திஸ் கிராஃப் இஸ் so very important. நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு, லெட்ஸ் கன்சிடர் த கோட் கலர் ஆஃப் மவுஸ்ன்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ மவுஸ் வந்து 3 கலர்ல இருக்கும், கரெக்டா? ஒன்று வந்து பிளாக், ஒன்று வந்து கிரே, இன்னொன்று வந்து ஒயிட், கரெக்டா? எல்லாரும் ஒயிட் மவுஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? நான் பார்த்ததில்லை, நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் கிரே இல்லை, முதல்ல பிளாக். ஓகே, பிளாக், black, this is gray, okay, this is white. Okay, இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பார்த்திருக்கீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, எஸ். ஸோ நிறைய பேர் வீட்டில் வளர்ப்பாங்க. ஐ சி மெனி பீப்புள் க்ரோயிங் ஒயிட் மவுஸ். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், கினி பிக்கும் தே வில் டொமெஸ்டிகேட். எஸ். ஓ, சோ சேட், சோ சேட். நோ, தட் இஸ் ஹாம்ஸ்டர். கினி பிக்கும் இருக்கும், நான் கினி பிக்கும் பார்த்துருக்கேன். Hamsters are the, oh nice. Okay, so you have black, you have white. These are the extreme phenotypes. enna pasangala idu? Extreme phenotypes. Okay, idu enna pasangala? Mean phenotype. Okay, so எனக்கு வந்து என்னோட டீச்சர் இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓகே, அதனால for every time I do this I teach the same example because it's very relatable. Okay, so முதல்ல let's talk about stabilizing selection. Okay, stabilizing. So stabilizing na enna nadakudhu? The mean phenotype is selected. In the mean nariya gray population irukum. Okay, so there will be mean phenotype. Okay, ade இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா the peak shifts in one direction. So இங்க வந்து white is selected more. So அத வந்து நம்ம directional ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Directional selection ன்னு சொல்றோம். Okay, when both the extreme phenotypes are selected, what do we call it as? Disruptive. Okay, disruptive. Yes. Ma'am, reproductive health vena ma'am, adukku microbes and human welfare podunga. Okay, rat no one will grow as. No, I have seen. Seri, okay, paakalam. And the genetic drift, frame shift, mutation ellame, this part only. No, this is not that part. That is molecular basis. White rat, பாருங்க, white rat இருந்திருக்கு, நானும் பார்த்திருக்கேன், அதுக்கு தான் சொல்றேன். ஓகே, இதுல பார்க்கல, நேர்ல பார்க்கல, இந்த யூடியூப்ல பார்த்திருக்கேன். ஓகே, shall we continue? Is natural selection clear? All of you put it in the chat section. What are the 3 types of natural selection? Quick, இன்னும் ரெண்டு பார்ட் தான் இருக்கு. Hardy-Weinberg law, geological time scale, human evolution. Quick. Okay, all of you put in the chat section.
எஸ் இப்போ Hardy-Weinberg equilibrium ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இவங்க வந்து ரெண்டு பேர், நான் முதல்ல என்ன நினைச்சேன், இவங்க ரெண்டு பேர் ஒரே ஒருத்தங்க தான் நினைச்சேன். they are two different people. Okay, so we have Hardy and then you have Weinberg. So one was a physician and one was a mathematician. So how they have collaborated பாருங்க. Okay, they established a simple mathematical relationship to study the gene frequencies. Okay, gene frequency na enna ma'am? இப்போ ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பர்டிகுலர் அரேயில் அது எத்தனை பேர்ல இருக்கு, that is what we call it as gene frequency. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, so mutation introduce new genes into a species resulting in change in the gene frequency. ஒரு புது ஸ்பீசிஸ் வந்துச்சுனா இல்ல இங்க இருந்து சில பேர் வேற இடத்துக்கு போனாங்கன்னா there will be change in the gene frequency. Okay, that is what they are trying to explain here. Yes, very good. P plus Q is equal to 1. So conditions வச்சாங்க, சும்மா பண்ணல அவங்க, they had some condition for this. Okay, and it is hypothetical. இந்த condition எல்லாம் maintain பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். Okay, so mating must be completely random, no mutation, no migration, large population. This is all the conditions that they guys had kept. Okay, so Hardy-Weinberg law வந்து இந்த கண்டிஷனை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. எல்லாருமே சொல்றீங்க சூப்பர் சூப்பர். The distribution of genotype could be described as P plus Q is equal to 1. P na என்ன? It is capital A allele, dominant allele. It is a frequency of dominant allele. Okay, அதே மாதிரி Q na என்ன? It is small a. It is the frequency of recessive allele. Okay, என்ன allele பசங்களா? Recessive allele. Okay, அதே. Okay, let's consider this. எல்லாருக்குமே தெரியும் சூப்பரான ஒரு equation is equal to 1. When you square on both the side, it will become P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. What are they telling? The sum of the allelic frequency is always equal to 1. Okay, so what is P square? What is Q square? P square is capital A, 2PQ is capital A, small a, Q square is small a. Okay, நான் PYQ யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இதுல இருந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றேன். இது வந்து homozygous dominant, இது வந்து homozygous recessive, இது வந்து heterozygous. All of you, this is so very important, so very very important. Okay, புரிஞ்சதா? Can we continue? இவ்வளவுதான் பசங்களா Hardy-Weinberg equilibrium, பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாது. Okay, we will solve numericals, we will do a PYQ session. Okay, shall we continue? Yes or no? Can I get some green heart in the chat section? Yes, super. Genetic drift na என்னப்பா? What do you mean by genetic drift? இப்போ இங்க இருக்கவங்க சென்னையில இருக்கவங்க பெங்களூர்ல இருக்கவங்க சென்னைக்கு அப்படி மாறி போகும்போது அங்க இருக்க gene frequency குறையுது. கரெக்ட்டா? A sudden change in the gene frequency is what we call it as genetic drift. Okay, a sudden, yes, it will change. P plus Q the கண்டிப்பா போடணும். Okay, yes, a sudden change in the gene frequency is what we call it as genetic drift. Okay, genetic drift operates only in small population. So இப்போ ஒருத்தங்க மிதிக்கிறாங்க, இந்த பூச்சி எல்லாம் இறந்துருது, அப்போ there is a change in the gene frequency. அதுதான் நம்ம genetic drift ன்னு சொல்றோம். So எல்லாரும் போடுங்க chat sectionல, a sudden change in the gene frequency in small population is called genetic drift. Okay, கண்டிப்பா போதும் சென்டம் கண்டிப்பா வரும். Okay, all of you put it in the chat section பசங்களா. A sudden, learn it along with me. நீங்க திருப்பி போய் படிக்கணும்னு அவசியம் கூட இல்ல. A sudden change in the gene frequency in a small population. Yes. நீங்க frame shift mutation ன்னு சொன்னீங்க. அதுக்கு தான் molecular biology ன்னு சொன்னேன். Founder effect சொல்றேன். Okay, yes. Okay, இதுதான் founder effect. Okay, இப்போ ஒரு ஆளே இல்லாத ஒரு தீவு, கரெக்ட்டா? அங்க போய் சில organisms போய் வாழுது. They are establishing their population. That is what we call founder effect. Okay, that is what we call founder effect. புரிஞ்சதா? So genetic drift in a new colony is called founder effect because only a few founders carrying a small function of genetic variability, they go and colonize. Okay, that's very 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 important. Like how we are occupying the outskirts of big cities, the same thing here. Okay,
yes எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா founder effect ஆளே இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் அவங்களோட பாப்புலேஷனை பிகின் பண்றது தான் founder effect yes geological time scale இதுல இருந்து நான் ரொம்ப ரேரா தான் questions பார்த்திருக்கேன் very very rare when I went through that entire evolution PYQs okay so let's just take it very lightly okay yes saltation means a sudden change a sudden single step mutation which leads to speciation is called saltation my voice is low my voice is low yes we will do a sample paper yes kandipa you guys will solve it ipo okay va enoda voice is my voice okay now is it okay please do let me know geological time scale okay what is geological time scale pasangla eppadi pa indha life vanduchi enga irundhu pa aarambichuchi endenda varshathula aarambichuchi ennada nadandhuchi nammaloda earth oda vayas vandu 4.5 billion years evlo varsham 4.5 billion years is our age the age of the earth not our age okay yes so in geological time scale the biggest and the smallest units are eras and epoch okay the geological time scale has been divided into 5 eras archaeozoic proteozoic paleozoic mesozoic cenozoic nam ipo current ah irukkiradhu cenozoic era okay not so very important because na exam la nariya question idla irundhu paakala okay that is the reality okay archaeozoic keta mcqs kekalam okay archaeozoic and proteozoic they are also known as pre-cambrian era it is occurred before 4 billion years ago okay yes don't do it. I'll do full paper yes sample paper 2023 full paper na ungalku solve panna poren 22 21 mudida enna theriyala but 2023 kandipa solve pannalam okay yes the mesozoic and cenozoic era covered 180 million years all this you don't have to remember okay idhaan kuduthirukanga this is what they have given paleozoic is invertebrate era mesozoic then you have cenozoic right now we are in our cenozoic era okay so paleozoic la enna irukku silurian devonian carboniferous permian okay adhe mari mesozoic la enna irukku triassic jurassic cretaceous then you have your cenozoic tertiary and quaternary okay this they have shown for the development of plants in the picture it's for the development of plants okay adutha vishayam animals la parunga carboniferous Permian, Triassic, Jurassic was the where you had the dinosaurs they ruled the world okay adukapprama rule panni they got extinct okay they got extinct MCQs kekalam idu appade keka maatanga sila MCQs kekalam okay yes okay then you have your tertiary then you have your quaternary is the age of mammals okay this picture is not very necessary okay if you are like ரொம்ப கான்ஷியஸா படிக்கணுமே கண்டிப்பா படிக்கணும்னா படிக்கலாம் okay yes let's move on to human evolution the last part right yes it is there in the syllabus okay but I see very less questions but human evolution is important yes இது இல்லையா syllabusல yes diagram based question கேட்பாங்க so அத சும்மா ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க okay human evolution பார்க்கலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் we have come to the last part another 15-20 minutes will complete the entire session okay so evolution of man probably took place in Central Africa okay yes human evolution states that humans developed from primates or ape like ancestors okay it is there in the syllabus it is there okay anthropology na enna it is a branch of science that deals with the study of human evolution and culture there are many anthropologists okay who are working for understanding how human evolution has took place yes Carolus Linnaeus gave the scientific name Homo sapiens to man Carolus Linnaeus, father of biological classification. Okay, the fossils of pre-human and ancestral human forms are obtained from widely diverse region of Africa. So Africa, Asia, Europe. இந்த மூணு இடத்துல தான் நிறைய human evolution நடந்ததுன்னு நம்புறாங்க. Okay, yes. So the center of origin was Asia and Africa. So முக்கியமா ஏசியாலயும் ஆப்பிரிக்காலயும் தான் human evolution நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. Okay, yes. See, this is absolutely there. So what are the evolutionary characters? நம்ம எப்படி இப்போ இவ்ளோ சூப்பர் ஒரு ஆர்கானிசமா இருக்கோம்? How are we mastering the other organism? Because we all have these characters.
Bipedal locomotion, we are walking with the help of two legs, we don't walk with all our limbs, right? Then large brain and cranial capacity, intelligence, நம்ம மனுஷங்க மாதிரி யாருமே intelligent கிடையாது, பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டியும், that's the truth, okay? Grasping hands and feet, I can hold this pen like this, I can hold this pen like this, okay? That's called pincer grip, okay? Then you have attainment of erect posture, then you have binocular vision, sensitivity, social organization, expression by speech, flattening of face, shortening of body hair and reduction in their number, elevation and narrowing of nose, increase in height, reduction of bone ridges, roundening and enlargement of cranium, the bowl-like form of the pelvic girdle and broad ilia to support the viscera, formation of chin. இதெல்லாம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா மேம்? தேவையில்லை. You don't have to remember it. Okay? Yes. Is it clear? Okay, okay. Yeah. So, இதுதான்ப்பா நடந்தது. Prior to ape men. Ape men including prehistoric men, true men including the modern living world. Okay? So, let's try to understand prior to ape men. The first one is Dryopithecus. சொல்லுங்க, chat sectionல போடுங்க. The first one is Dryopithecus. It evolved 15 to 20 million years ago. They are regarded as direct ancestors of modern day apes and man. They were forest dwellers, okay, spending most of the times on trees. Eppadi ipo monkeys trees mela irukko, the early men, this Dryopithecus also lived on the tree. Okay, all of you concentrate here, put it in the chat section. Dryopithecus, okay. Origin and evolution in Miocene epoch, okay. Semi erect in position, so rombavum நேரா இல்லாம rombavum இதா இல்லாம semi erect in position. Quadrupedal locomotion, they used all their four limbs, okay, for locomotion. Four limbs longer than the hind limbs. Thick growth of hair, U-shaped jaws, teeth longer and sharper. By nature vegetarian, fruit eater. அவங்க வந்து vegetarian, okay? Yes. அடுத்தது, this is Dryopithecus, the picture which they have given, I got it, okay? Yes, more ape-like, absolutely, absolutely. அடுத்தது, Ramapithecus. எல்லாரும் chat sectionல போடுங்க. Ramapithecus. Epoch and era are the classification of geological time scale. Mega Varshini, புரிஞ்சதா? Yes. Okay, okay. Just remember it as 8 species, okay? Ramapithecus, yes, more man-like, yes. It has been established in late Miocene, okay? The epoch Dryopithecus gave rise to Ramapithecus. Dryopithecus lende Ramapithecus evolve aananga, okay? Ramapithecus survived from late Miocene to Pliocene. He appeared about 14 to 15 million years ago, okay? The fossils of Ramapithecus was discovered by Edward Lewis from the Shivalik Hills, India. பாருங்க எவ்வளவு நல்ல விஷயம் பாருங்க, நம்ம இந்தியால Shivalik Hillsல the fossils have been discovered of Ramapithecus. Okay, Dryopithecus ஆனப்புறம் Ramapithecus. அடுத்தது Australopithecus, the first ape man. Very sure question, okay? Australopithecus. Dryopithecus முடிஞ்சிச்சு. Yes, Dr. Sneha. Oh, nice, nice. Okay, yes. Yeah, Australia. இங்க S வரலையே, A வரலையே, Haripriya. Okay, you are telling when it is read in reverse order. Okay, okay. Yeah. So you have this person, Professor Raymond, discovered the fossil of skull of 5 to 6 year old baby from the old Pliocene rocks of Tuang region. This is very, very important. Okay. அதுக்கு வந்து ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க, Tuang baby. So okay, they can ask you in which what is this? In which human evolution did they basically get this Tuang baby? Yes. Dr. Sneha mattamதான் ஞாபகம் இருக்கும். Okay. Yes, about 3 to 2 million years ago it lived in East African grassland. Evidences show that they hunted with stone, okay? நம்ம படிச்சிருப்போம் new stone, old stone age அந்த மாதிரி, okay? With a brain capacity of 350 to 480 cc. It was an ape-like man because it had many characters of man and ape. So it is also considered as a connecting link between ape and man. புரிஞ்சதா? It will definitely help for MCQs. Yes, I understand, okay? Last, Homo habilis. Okay, they lived 2 to 1.75 million years ago. His cranial capacity was 735 cc. So ஆக cranial capacity increase ஆயிட்டே இருந்துச்சு. Okay, he was the first fossil man who used tools of chipped stones extensively. Okay, Homo habilis. Hi.
Okay, now the next one, Homo erectus. இவங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? What do we call them as? We call it as Java man. Okay, yes. In the middle Pleistocene period, Australopithecus were succeeded by large brained form which were described under the name Java men. So இவங்க வந்து என்ன சொல்றோம்? Java men ன்னு சொல்றோம். Okay, yes, yes, meat eaters, yes, correct. Its first fossils were obtained by Du Bois. These were named as erectus because they were erect ape men. Okay, so we found the similar fossil near your China. Okay, we are able to date them because of carbon dating. So evlo varshathuk palaya fossil, everything we can understand. The first one, the very first one. Okay, I have a chart, I will show you. Homo erectus includes 3 fossils: Java men, Peking men and the Heidelberg men. Okay, மூணுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, yes. அடுத்த விஷயம், Neanderthal man. Neanderthal என்றது ஒரு இடம் எங்க? ஜெர்மனில. Okay, previously it was named as Homo sapiens Neanderthal. Okay, they are very close, they are all very close ancestors. Okay, 11th க்கு already எடுத்துட்டு இருக்கேன். Okay, I have been taking it. You can go and check it out. Videos la nariya videos potirukken. Okay, yes, the skull bones were thick, forehead was low and slanting and the eyebrow ridges were heavy. The jaw was deep with no chin. The cranial capacity was about 1450 cc. They were quite intelligent, okay, as they used to construct tools. They used to construct the tools. Okay, yes, Neanderthal man. This is a Neanderthal man. Okay, அடுத்த விஷயம், modern man, Homo sapiens sapiens. Okay, yes. அடுத்தது, first appeared about 10,000 years ago in Asia near the Caspian Sea. They have a cranial capacity of about 1300 to 1600 cc. They have developed sound into words. Now they have started speaking. Okay, Kadesia, this is the entire thing. Okay, so Dryopithecus ku Ramapithecus ku cranial size mentioned panala. Okay, they were not able to find out. Right from Australopithecus you have the cranial capacity. Okay, yes. Can we continue? Chemistry edukradilla? No. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். This is the entire thing. Okay, yes. இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Highest capacity 1350. நீங்க கேட்கலாம், brain capacity கொஞ்சம் decrease ஆயிருக்குல ma'am. That is why we have small heads. Okay, when you see all these people, they have very huge heads. Okay, yes, cranial size. முடிஞ்சிருச்சு, chapter முடிஞ்சிருச்சு. Yes, இப்போ நான் ஒரு mnemonic வச்சிருக்கேன். Do remember apple has essential nutrients for human. Do Dryopithecus, R remember, A apple Australopithecus, H Homo habilis, E Homo erectus, N Neanderthal, F it's Homo sapien fossils and Homo sapiens. That's it. Yes, now you found it. Okay, see, we are all very good. இப்போ நான் வந்து ஷார்ட்ஸ் போடுறதுக்காக நீட் தமிழுக்கு நிறைய நிமானிக்ஸ் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சரி, நம்மளே ஓனா போடலான்னு சொல்லி. எஸ், புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Any doubts here? Any doubts here? We complete the entire chapter 2 hours 21 minutes 52 seconds ல ரெண்டு முக்கியமான சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். Okay, Dr. Sneha. Yes, nice. It's so nice that you guys are paying attention to the class. Meanwhile, we are also having some nice conversation so that the class doesn't get bored. Yes. முடிஞ்சிச்சு செஷன். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? How was the session? Evening NEET Tamil channel MCQs இருக்கு. Okay, so NEET Tamil channel we will be doing ecosystem தான் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. So ecosystem MCQs பண்ணலாம். Okay, thank you. Dr. Sneha is something very interesting. மறக்க மாட்டேன், நான் இன்னைக்குவே மறக்க மாட்டேன். Nice. Okay, பசங்களா, thank you so much. ஒரே ஒரு கமெண்ட் போட்டுருங்க by the end of the session. Okay, it won't take few seconds, so please do comment if you have enjoyed this session. இந்த செஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரிஞ்சிருந்தா போடுங்க, இல்லாட்டி போட வேண்டாம். Okay, thank you so much. Take care. Bye. போய் சாப்பிட்டு இன்னைக்கு proportions முடிச்சிருங்க. நாளைக்கு human reproduction பண்ணலாம். Okay, take care. Bye.
brief account of evolution. Summary enna, you have to learn about theories, origin of life kuda vittrunga. Okay, what is that? Evidences padinga, homologous, analogous, please do read that. Okay, and then you also read human evolution. Okay, yes, thank you, bye.